proud partners with the Azadi Ka Amrit Mahotsav and to be a part of the national level celebrations. 9 major science and technology organizations of the country, namely the DST, the DBT, the CSIR, Ministry of Education, ISRO, Department of Atomic Energy, ICMR, DRDO, and Ministry of Culture are planning to observe the period from 22nd of February to 28th February as Science Week Festival. The Vigyan Prasad has taken a lead to organize the festival under its flagship program, Science Communication, Popularization and Extension, SCOPE. This is being celebrated at 75 centers in many Indian languages. Hyderabad, Vijayawada, Visakhapatnam, Tirupati and Warangal have been identified for holding this week-long festival for Telugu states of Andhra Pradesh and Telangana. I am very happy to inform you that the SCOPE project of the NIT Warangal is coordinating activities at all the 5 centers. I hope the festival organized at our NIT Warangal is a memorable event for the entire public. I invite you all to visit the expo and get benefit out of the week-long science festival. Thank you all. ఈ వజ్రోత్సవంలో ముఖ్యంగా మా ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ 1 year పీరియడ్లో సెవరల్ కాన్ఫరెన్సెస్ ఆఫ్ నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ ఫేమ్తో పెట్టడం జరుగుతుంది. దీంతో అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే పెద్ద పెద్ద గొప్ప ఎక్స్పర్ట్స్, ఇంజనీర్స్, విద్యావేత్తలు వాళ్ళు ఇక్కడికి రావడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ వచ్చి ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది, ఫ్యాకల్టీతో కానీ స్టూడెంట్స్తో ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది, వాళ్ళ అవగాహన పెరుగుతుంది. దాంతో కూడా వాళ్ళకి మంచి అవకాశం ఉంటుంది. అంటే ఇవన్నీ ఏంటంటే క్రియేటింగ్ అవేర్నెస్, aptitude and attitude so that the students and the faculty will get enlightened with the experience and expertise of others. M. Venkaiah Naidu garu, Vice President of India garu vachi official celebration start cheyadam jarugutundi. And non-teaching staff, and on my own behalf, I extend to you, sir, a very warm welcome to you to this campus. Your presence in this institute, though for a very short period, and your erudite message that you will be delivering now will certainly inspire all those who are present here. We hope we will continue to receive all the support to this institute to enable us to take the institute to higher level, a level to which it richly deserves. Era of LPG, liberalization, privatization, globalization. That's a reality. LPG, in other sense, if you use it properly, you can run motors. If you mishandle LPG, you know what will happen. I need not explain. So we must be ready for competition. What I am saying now in Warangal will be known in Washington in few minutes. What is happening there will be known here. So you must be ready to face the challenges of the competition. You must learn by others' experience. There is a saying, wise men learn from others' experience and fools learn from their own experience. We are all wise men. So we should learn from others' experience, interact with others, and then try to pass on to the society. You are studying in one of the best engineering institutes in the country, my dear students. You must take the best use of your stay in this campus. Remember that excellence is the hallmark of achievement. Right, so much in India. I went to London some time back. The driver told me, "Good morning, sir. Today is a very sunny day." I told him, "Sunny day? What is sunny day? Is your son's birthday?" He said, "No, sir. Sunny day, sir. Sun is bright." Then I told him, "Poor fellow, in India, 365 days is sunny days." But we never tapped sun. Now we have started. The Prime Minister took initiative for a solar alliance of 121 nations. More and more nations are joining and ready to join also. The new technologies and innovations are changing the world like never before. Our universities, our IITs, our NITs must promote the culture of innovation and reach out to make India a powerhouse of knowledge.
My appeal to all the universities and also research centers across the country is make India as a hub, powerhouse of knowledge. That should be our goal. Warangal has a great history and there are great monuments like Ramappa Temple, Thousand Pillars, all these things, they all add to the glory of our civilization. So we must preserve and also highlight those ancient civilizational things. Whatever new technologies might come, but we should remember our ancient old technologies and architecture. You must come out with new ideas. I want to thank this institute for inculcating good qualities in me, for making me a good person in life. I want to thank my parents also for giving me such an opportunity to study here. And I want to, in future, I want to become an engineering service officer and serve the nation in core civil engineering. బంగారు పతకాలు నగదు ప్రోత్సాహకాలు అందుకున్న విద్యార్థులు ఆనందంతో పొంగిపోయారు. కొత్త సాంకేతిక ఆవిష్కరణలకు ఇదే సరైన సమయమన్నారు భారత ప్రభుత్వ శాస్త్ర సాంకేతిక సలహాదారు అశుతోష్ శర్మ. నీట్లో చదివే విద్యార్థులు ఉద్యోగం సంపాదించడమే లక్ష్యం కాకుండా ఉద్యోగాలు కల్పించేలా ఉండాలన్నారు. Sure, NIT Warangal will establish its mark by solving some of the complex challenges and leverage
leverage the best of global science for developing locally relevant technology solutions. I am certain that graduating class of this institute will become the agents of change and societal leaders. NIT graduates have increasingly turned from being the job seekers to job creators by creating exceptional companies and by rising to the top of academic and industry positions globally. NIT Warangal has been allotted Rashtriya Avishkar Abhiyan, a hand-holding educational outreach program to the MHRD. सप्ताह भर चलने वाले अखिल भारतीय कार्यक्रम विज्ञान सर्वत्र पूज्यते का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम भारत की वैज्ञानिक विरासत, प्रौद्योगिकी कौशल को प्रदर्शित करने के साथ ही रक्षा, अंतरिक्ष, आजादी का अमृत महोत्सव के तहत भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी संगठन विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार को जन जन तक पहुंचाने के लिए संकल्पित है। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए भारत सरकार की प्रधान యూట్యూబ్ కనెక్ట్ అవుతుంది కదండి. అది చేంజ్ కూడా అంత త్వరగా అవడం లేదండి, కొంత టైం తీసుకుంటుంది. ఆగండి, నేను చెప్పినప్పుడు మారుతుంది. आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी संगठन विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार को जन जन तक पहुंचाने के लिए संकल्पित हैं। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय द्वारा संस्कृति मंत्रालय के साथ मिलकर सप्ताह भर चलने वाले अखिल भारतीय कार्यक्रम विज्ञान सर्वत्र पूज्यते का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम भारत की वैज्ञानिक विरासत, प्रौद्योगिकी कौशल को प्रदर्शित करने के साथ ही रक्षा, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य, कृषि, खगोल विज्ञान और अन्य क्षेत्रों में अभिनव समाधान खोजने की दिशा में एक प्रयास होगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किए जा रहे विज्ञान के इस महाआयोजन के समन्वय की जिम्मेदारी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के स्वायत्त संगठन विज्ञान प्रसार को सौंपी गई है। आजादी के 75 वर्षों की वैज्ञानिक यात्रा को यादगार बनाने और भविष्य के दृष्टिकोण को प्रदर्शित करने का यह प्रयास
मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे भारत सरकार की दूरदर्शी सोच को बल देगा। आजादी के 75वें वर्ष में हमें मिलकर काम करना होगा। नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमें मिलकर काम करना होगा। वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें मिलकर काम करना होगा। कटिंग एज इनोवेशंस के लिए हमें मिलकर काम करना होगा। न्यू एज टेक्नोलॉजी के लिए 22 से 28 फरवरी तक चलने वाले इस आयोजन के तहत 4 प्रमुख विषयों के अंतर्गत देश भर में 75 स्थानों पर एक साथ कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसकी शुरुआत 22 फरवरी 2022 को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में एक मेगा एक्सपो और पुस्तक मेले से की जाएगी। 23 फरवरी को विज्ञान और प्रौद्योगिकी इतिहास में 75 बिंदुओं पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसका उद्देश्य है आधुनिक विज्ञान के संस्थापकों के राष्ट्र निर्माण में योगदान और उपलब्धियों से परिचित कराना। 24 फरवरी को आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी की 75 महत्वपूर्ण उपलब्धियों के तहत ऐसी प्रमुख खोज, नवाचार या आविष्कार को याद किया जाएगा जिसने वैश्विक विज्ञान या भारत के विकास में अपनी छाप छोड़ी है। 25 फरवरी को स्वदेशी और परंपरागत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की 75 नवाचार और आविष्कार विषय के अंतर्गत भारत की आत्मनिर्भरता में सहयोग करने वाले पारंपरिक ज्ञान प्रणाली के आविष्कार या तकनीक पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 26 फरवरी को बदलते भारत के अधीन फिल्म, रंगमंच और साहित्य से जुड़े 75 विभिन्न कार्यक्रमों का 75 स्थानों पर आयोजन किया जाएगा। 27 फरवरी को दी रोड अहेड भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अगले 25 वर्ष के तहत कार्यक्रमों का आयोजन होगा। 28 फरवरी को इस विज्ञान सप्ताह का समापन जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में ग्रैंड फिनाले के साथ किया जाएगा। विज्ञान सर्वत्र पूज्यते के तहत सप्ताह भर चलने वाले 75 कार्यक्रमों में प्रदर्शनी, व्याख्यान, फिल्म, रेडियो टॉक, साहित्य सम्मेलन, पुस्तक मेला, पोस्टर जैसी प्रदर्शन और गतिविधियां होंगी। साथ ही 75 पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। कार्यक्रम की जानकारी www.vigyanpujyate.in पर उपलब्ध है। विज्ञान सर्वत्र पूज्यते के तहत साइंस कम्युनिकेशन, पॉपुलराइजेशन एंड इट्स एक्सटेंशन यानी स्कोप फॉर ऑल फेस्टिवल का भी आयोजन किया है, जिसके तहत निबंध लेखन, स्लोगन लेखन, कविता लेखन, पोस्टर, लघु फिल्म और ऑनलाइन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्विज की राष्ट्रीय प्रतियोगिता चलाई जा रही है। 1 फरवरी से शुरू की गई प्रतियोगिता की आवेदन प्रक्रिया में 17 फरवरी 2022 तक आवेदन भेजे जा सकते हैं। भारत सरकार की वेबसाइट mygov.in पर जाकर अलग अलग प्रतियोगिताओं के लिए आवेदन किया जा सकता है। विज्ञान सर्वत्र पूज्यते एक प्रयास है 75 वर्ष में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की उपलब्धियों का जश्न मनाकर युवाओं को प्रेरित करने का, देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के प्रति वैज्ञानिक समुदाय की प्रतिबद्धता को मजबूत करने का, अगले 25 वर्ष के रोडमैप की रणनीति तैयार कर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रयासों का नेतृत्व करने वाले वैज्ञानिक संगठनों सहित हर भारतीय को उस दिशा में अग्रसर करने का। विज्ञान के इस महाआयोजन में शामिल होकर आजादी के अमृत महोत्सव अभियान में भागीदार बन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के महत्व से परिचित होने के इस अवसर का लाभ उठाएं और विज्ञान सर्वत्र पूज्यते कार्यक्रम से जुड़ें। A very pleasant morning to the august gathering. I am honored to extend a hearty welcome to the inaugural of the one-week Science Week Festival, a nationwide landmark event momentously organized at the National Institute of Technology, Warangal, under the aegis of Azadi Ka Amrit Mahotsav.
Science Week Festival is conducted at NIT Warangal, which is identified as the nodal academic institute for the Telugu language as part of the DST-sponsored mission project, Science Communication Popularization and Extension, with a visionary objective to inculcate scientific temper, spirit of inquiry, and environmental awareness among people. I also extend a warm welcome to the invitees of the inaugural of the one-week awareness program, Stuti, which is synergistic training program utilizing the scientific and technological infrastructure on R&D equipment facility for students, short training and popular science events, which is organized by CRIF in association with DST Government of India. It is worth realizing that the realms of Indian science and technology over the last 75 years have had a splendid impact on the progress of the country, paving way for global economy. Scientific knowledge, technological developments, infrastructure and productive capabilities, educated and skilled human resources, and a rapidly expanding global social network indeed offer unprecedented opportunities for rapid social progress. In the midst of the country grandiosely celebrating the Science Week Festival at 75 centers all over India in local Indian languages under the aegis of Azadi Ka Amrit Mahotsav, I proudly take this opportunity to welcome the distinguished guests and dignitaries. I also extend a warm welcome to the esteemed advisors, deans, faculty members of NIT Warangal, Registrar of NIT Warangal, Professor S. Govardhan Rao sir, eminent guests, student communities across the state, teaching fraternity, invitees, online viewers. A hearty welcome once again to everybody. The science of today is the technology of tomorrow, and science is a beautiful gift to humanity. I now take the privilege of inviting Professor K. Lakshma Reddy sir, Principal Investigator, SCOPE project, onto the dais. I also take the honor of inviting onto the dais Professor B. Jagadishwar Rao sir, Vice Chancellor, University of Hyderabad, who graced the occasion as the chief guest. I take the honor of inviting onto the dais revered Professor N.V. Raman Rao sir, Director NIT Warangal, who graced the occasion as a guest of honor and also as the chairman of SCOPE project. I also take this opportunity to invite onto the dais Professor A. Ramachandraya sir, Coordinator SCOPE project, and a former professor and in charge Coordinator Teaching Learning Center. I take the honor of inviting onto the dais Professor Rajeshwar Rao sir, Coordinator, Synergistic Training Program utilizing the scientific and technological infrastructure, one-week awareness program. I take the privilege of inviting onto the dais Professor L. Krishnanand sir, Coordinator, Local Organizing Committee, SCOPE project. I take the pleasure of inviting Professor L. Anjanelu sir, Co-Coordinator, Local Organizing Committee, SCOPE project. We now have a national song, and I request the dignitaries and audience to rise for the national song. Vande Mataram, Vande Mataram, Sojaram Sukhala, Malayaja Shitala, Sasya Shyamala Mataram, Vande Jyotsna Pulakitayamini, Pullakusumita Drumadara Shobhini, Suhasini Sumadhura Bhashini, Sukhadam Varadam Mataram, Vande Mataram.
Science is considered as organized knowledge and wisdom is considered organized life. Now I take the opportunity of inviting Professor K. Lakshma Reddy sir to present an overview of the Science Week Festival. Thank you. Respected Chief Guest for this inaugural function, Professor B.J. Rao Garu, Vice Chancellor, University of Hyderabad. Guest of honor and our beloved Director, Professor N.V. Raman Rao Garu. Chairman, Organizing Committee of SCOPE Project and Science Week Festival. Professor Krishnanand Garu, Organizing Secretary, Science Week Festival. Professor Anjaneyulu Garu, Co-Coordinator, Science Week Festival. Professor Rajeshwar Rao Garu, Dean Research and Consultancy and Coordinator for Shruti Project. And Professor Ramchandra Garu, Coordinator of SCOPE Project. Deans, Advisors, Heads of the Departments, Registrar, Faculty members of NIT Warangal, teachers from various institutions, and more importantly, dear students, friends from various schools and colleges, and press, print and electronic media, ladies and gentlemen. Andariki namaskaram. Kindly excuse me, so this particular activity, SCOPE activity, we have to conduct all proceedings in Telugu only. If anybody is not knowing the Telugu, please excuse us. ఈ రోజు స్కోప్ అనే ప్రాజెక్ట్ ద్వారా, సైన్స్ కమ్యూనికేషన్ పాపులరేషన్ అండ్ ఎక్స్టెన్షన్ అనే ప్రాజెక్ట్ ద్వారా వారం రోజుల సైన్స్ పండుగను జరుపుకుంటున్నాం. మీ అందరికీ తెలుసు, భారత ప్రభుత్వం మనం అందరం కలిసి 75 సంవత్సరాల స్వాతంత్ర దినోత్సవ పండుగలను ఆజాదీ కా అమృత మహోత్సవ్ అనే పేరుతో జరుపుకుంటున్నాం. పోయిన ఆగస్టు 15 నుండి 1 ఇయర్ ప్రోగ్రాం. ఈ సైన్స్ పండుగలో భారత ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది ఏంటంటే, ఈ 75 సంవత్సరాల సందర్భంగా 75 ప్లేసెస్లో ఈ 1 వీక్ ఫెస్టివల్ జరపాలని నిర్ణయించి మన తెలుగు రాష్ట్రాలకు 5 ప్లేసెస్ ఇచ్చారు. ఒకటి NIT వరంగల్లో, హైదరాబాద్లో నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్, విశాఖపట్నంలో ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ, విజయవాడలో స్కూల్ ఆఫ్ ప్లానింగ్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్, అండ్ తిరుపతిలో డిస్ట్రిక్ట్ సైన్స్ సెంటర్. ఈ 5 సెంటర్లలో ఈరోజు ఈ వేడుకలు ప్రారంభమవుతున్నాయి. ఇదే టైంలో ఈ 5 సెంటర్లే కాకుండా దేశంలోని మిగతా 74 సెంటర్లలో కూడా ఇనాగరేషన్ యాక్టివిటీ జరుగుతుంది. ఫ్రెండ్స్, ఈ సైన్స్ యాక్టివిటీ పండుగను ఓన్ చేసుకున్నది ఎవరు అంటే, సో దీని ఫైనాన్స్ సపోర్ట్ చేసేది త్రూ DST ద్వారా మినిస్ట్రీ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ అండ్ యానిమల్ హస్బెండరీ, డైరీ ఫిషరీస్, కెమికల్ అండ్ ఫర్టిలైజర్స్, ఆయుష్ హెల్త్ అండ్ ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్, ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ, డిఫెన్స్ అండ్ స్పేస్, ఎర్త్ సైన్సెస్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్, ఫారెస్ట్ అండ్ క్లైమేట్ చేంజ్, జయశక్తి అండ్ పవర్, న్యూ అండ్ రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ, పెట్రోలియం అండ్ నేచురల్ గ్యాస్. అన్ని మినిస్ట్రీస్ అన్నీ కూడా త్రూ ఆఫీస్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్ సైంటిఫిక్ అడ్వైజర్ ఈ యాక్టివిటీని కోఆర్డినేట్ చేస్తున్నారు. ఈ మినిస్ట్రీస్ ద్వారా త్రూ విజ్ఞాన్ ప్రసాద్ ఈజ్ నోడల్ ఏజెన్సీ. ఈ నోడల్ ఏజెన్సీగా ఉన్న విజ్ఞాన్ ప్రసారు మొత్తం దేశంలో ఉన్న ఈ స్కోప్ ప్రాజెక్ట్కి ఇది అటాచ్ చేశారు. ఈ స్కోప్ ప్రాజెక్టు దేశంలో అన్ని లాంగ్వేజెస్లో నడుస్తుంది. అలాగే మన తెలుగు లాంగ్వేజ్లో కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో సైన్స్ ప్రచారానికి సంబంధించిన అనేక యాక్టివిటీస్ చేయడానికి ఈ యొక్క స్కోప్ ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చి ఉన్నారు. ఇది ఆగస్టు నుండి స్టార్ట్ అయింది. ఇదే స్కోప్ ప్రాజెక్టుకు ఈ సైన్స్ వీక్ ఫెస్టివల్ పెట్టడానికి మనకు అవకాశం ఇచ్చింది. ఇది ఒక వండర్ఫుల్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ అస్. ఇది ఒక NIT వరంగల్కి ఒక ప్రౌడ్ మూమెంట్. ఈ మిగతా 5 సెంటర్ను కోఆర్డినేట్ చేసే బాధ్యత కూడా మా డైరెక్టర్ ప్రొఫెసర్ ఎన్వి రమణ్ రావు గారికే ఇచ్చారు. వారి నేతృత్వంలోనే నాట్ ఓన్లీ NIT వరంగల్, మిగతా అన్ని 4 సెంటర్లో కూడా వారి నేతృత్వంలోనే ఈరోజు 1 వీక్ సైన్స్ ఫెస్టివల్ జరుగుతుంది. ఈ ఫెస్టివల్లో
చాలా చాలా యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి. ఇస్రో వాళ్ళు ఎగ్జిబిషన్ పెడుతున్నారు. తర్వాత మనకు డిఎస్టీ నుండే దాదాపు 150 పోస్టర్స్ వచ్చాయి. దాంట్లో 75 వేరియస్ ఇన్స్పైర్ సైంటిస్టులవి, 75 మైల్ స్టోన్స్, ఇండియన్ మైల్ స్టోన్స్, ఇన్వెన్షన్స్ అండ్ ఇన్నోవేషన్స్ మీద దాదాపు 150 పోస్టర్స్ వచ్చాయి. అవన్నీ అక్కడ ఎగ్జిబిషన్లో డిస్ప్లే చేశాం. ఈ 7 days ఇట్ ఈజ్ ఓపెన్ టు ఆల్. మొత్తం పబ్లిక్ ఎవరైనా వచ్చి మార్నింగ్ 10 నుండి ఈవినింగ్ 5-6 వరకు కూడా తిలకించి వెళ్ళవచ్చు. బట్ ఫిక్స్డ్ ఆడియన్స్కు మేము ప్రతిరోజు కొన్ని స్కూల్స్ని ఐడెంటిఫై చేసాం. ప్రతిరోజు 2 హన్మకొండ మండల్ అండ్ ఒక కాలేజీ, అట్లా దాదాపు 150 మంది పిల్లలు ఫిక్స్డ్ ఆడియన్స్గా ఉంటారు. వాళ్ళకు అకాడమిక్ లెక్చర్స్, అక్కడ ఎక్స్పెరిమెంట్స్, సైన్స్, మ్యాజిక్ అంతా డే అంతా ఉంటుంది. బట్ ఇట్స్ ఎ వండర్ఫుల్ ఆపర్చునిటీ. వీఆర్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు అవర్ డైరెక్టర్ ఫర్ టేకింగ్ దిస్ పర్టికులర్ ప్రిస్టేజియస్ అసైన్మెంట్, and we are doing very well in all the 5 centers simultaneously. It is going on very well. And మనం భారత ప్రభుత్వం ఇచ్చిన ఈ ప్రాజెక్టును పిల్లలకు ఏ ఉద్దేశం ఇచ్చారు? ఏ దేశమైనా కూడా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ముందుకెళ్తుంది. అలాంటి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ లాస్ట్ 75 సంవత్సరాలు ఏం చేశాం అనేది పిల్లలకు తెలియాలి. అలా చేయడానికి ఏ శాస్త్రవేత్తలు కృషి చేశారు వాళ్ళందరినీ మనం స్మరించుకోవాలి, వాళ్ళ గురించి మనకు తెలుసుకోవాలి. అవన్నీ కూడా పోస్టర్ రూమ్లో పెట్టాం మనం. కాబట్టి ఇదొక గొప్ప అవకాశం. రాబోయే నెక్స్ట్ 25 yearsలో మనం 100 సంవత్సరాల పండుగ జరుపుకుంటాం. మనం నెక్స్ట్ 25 yearsలో మనం ఏం చేయాలి, మీ పిల్లలంతా ఎలా తయారు కావాలి అని మీ అందరికి ఒక టార్గెట్గా ఉండి పిల్లలకు వెళ్ళాలనే సదుద్దేశంతో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మొత్తం ఇంత పెద్ద మొత్తంలో చేస్తుంది. నాకు తెలిసి ఈ స్వతంత్రం వచ్చినప్పటి నుంచి ఈ 75 సెంటర్లో 7 రోజుల్లో పండుగ ఎప్పుడు జరగలేదు. కాబట్టి ఇది మనందరికీ ఒక గొప్ప అవకాశం. కాబట్టి మీరందరూ కూడా దీన్ని ఉపయోగించుకోవాలి. మనకు మొన్ననే ఒక మేడారం జాతర జరిగింది మనకు వరంగల్లో. అది దేని కొరకు? అది విజ్ఞానానికి, వినోదానికి అది. బట్ ఇది సైన్స్ జాతర విజ్ఞానానికి. కాబట్టి ఈ విజ్ఞానానికి ఎక్కువ ప్రియారిటీ ఇవ్వండి. ఈ విజ్ఞానాన్ని మీరు ముందుకు తీసుకెళ్ళండి. విజ్ఞానం ద్వారానే మనం ఏదైనా సాధించగలం. ప్రపంచంలో భారతదేశం నెంబర్ 1 కావాలంటే అది సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీల ద్వారానే వీలవుతుంది. కాబట్టి యు ఆర్ ద పిల్లర్స్. కాబట్టి ఈ అవకాశాన్ని అందిపుచ్చుకొని మీరు ఈ 1 week సైన్స్ ఫెస్టివల్ను సక్రమంగా ఉపయోగించుకొని ప్రతిరోజు వచ్చి మీ ఫ్రెండ్స్కి అంతా తెలియచేయండి. అందరూ వచ్చి విజిట్ చేసేటట్లుగా చేయండి. దెర్ ఆర్ సెవరల్ థింగ్స్. ఇస్రో వాళ్ళ ఎగ్జిబిషన్ బస్సు కూడా ఉంది, డిస్ట్రిక్ట్ ఫారెస్ట్ వాళ్ళు కూడా పెట్టారు. కాబట్టి ఈ అవకాశాన్ని అందరూ మీరు ఉపయోగించుకొని చక్కగా దాన్ని యూజ్ చేసుకుంటారని అనుకుంటూ ఈ అవకాశాన్ని కల్పించిన ఆర్గనైజింగ్ కమిటీకి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Thank you very much, sir, for that briefing and for educating us about the way Science Week Festival has been conceptualized and how it has been celebrated across 75 centers in India to raise awareness about science popularization nationwide among the public. Science means constantly walking a tightrope between blind faith and curiosity, between expertise and creativity. In short, between an old today and a new tomorrow. Now, I take this opportunity to invite Professor L. Krishnanand sir, Coordinator, Local Organizing Committee, Scope Project, to highlight on the invited speakers and lectures scheduled during Science Week Festival. Thank you. అందరికీ నమస్కారం. ఈ సభ ప్రారంభంలో నేను లక్ష్మారెడ్డి గారిని అడిగా ఏ లాంగ్వేజ్లో మాట్లాడితే బాగుంటుందని. ఆయన అన్నారు నేనైతే తెలుగులో మాట్లాడుతున్నానని మీ ఇష్టం అన్నాడు. సో నేను కూడా తెలుగులోనే మాట్లాడతాను. గౌరవనీయులైన బీజే రావు గారు, వైస్ ఛాన్సలర్ ఆఫ్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ హైదరాబాద్, మన గౌరవనీయులైన డైరెక్టర్ గారు ప్రొఫెసర్ ఎన్వి రమణరావు గారు, హూ ఇస్ ది చైర్మన్ ఫర్ దీస్ 5 centers వేర్ వీఆర్ కండక్టింగ్ దిస్. సారీ, మధ్యలో ఇంగ్లీష్ మాటలు వస్తున్నాయి, క్షమించాలి. మరి మా లీడర్ గారు లక్ష్మారెడ్డి గారు,
స్కోప్ ప్రాజెక్ట్ కో-చైర్మన్. అండ్ ఈ ఇనిషియేటర్, దీనికి మొత్తానికి ఇనిషియేట్ చేసిన మూల పురుషుడు రామచంద్రయ్య గారికి, ప్రొఫెసర్ రామచంద్రయ్య గారికి, మరి డీన్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ రాజేశ్వరరావు గారు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఆయన కూడా ప్యారలల్గా ఇంకో కార్యక్రమం నడుపుతున్నాడు ఇదే డేట్స్తో, కోఇన్సిడెన్స్తో. మరి నా కొలీగ్ ఆంజనేయులు గారు, ఆయన కూడా గత 4 రోజులు బట్టి మొత్తం విశ్వేశ్వరయ్య సెంటర్లో చాలా కష్టపడ్డారు ఆడియో. ఇంకా నా ఫ్యాకల్టీ కాశీనాథ్ గారు, మన శ్రీనివాసరావు గారు, దినకర్ గారు, నర్సయ్య గారు, మా రిజిస్ట్రార్ గారు బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఉండి మాకు హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటారు. ఓకే, సో అదర్ ఫ్యాకల్టీ కొలీగ్స్, నేను ముఖ్యంగా చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే, ఈ 7 రోజుల జాతరలో మీకు బోల్డంత విజ్ఞానానికి సంబంధించిన పోస్టర్సు, ఫిలిమ్స్ ఇవన్నీ ప్రదర్శించబడుతున్నాయి. అట్లానే మీకు ఇంట్రెస్టింగ్ సైన్స్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ కూడా డెమాన్స్ట్రేషన్ చేయబోతున్నారు. ఇంకా ఏంటంటే 24, 25న మనకి ఇస్రో వాళ్ళు ఒక స్పెషల్ బస్సులో వస్తున్నారు. వాళ్ళు స్పేస్కి సంబంధించిన టెక్నాలజీస్ డెమాన్స్ట్రేషన్ చేయబోతున్నారు. సో మీరొక్కళ్ళే కాదు, ఇక్కడ మీ ఫ్రెండ్స్ని కూడా అందరికీ చెప్పండి, ఇక్కడ ఒక జాతర జరుగుతుంది, ఆ జాతర పనికొచ్చే జాతర, అంటే మీకు జీవితంలో పడాల్సిన జాతర ఇది. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం 75 గొప్ప వ్యక్తులు ఇండియాలో సైన్స్కి ఎవరెవరు ఎట్లా కంట్రిబ్యూట్ చేశారు. ఇప్పుడు వైనబప్పు, ఆయన ఆస్ట్రానమీ సైడ్ చాలా మంచి కంట్రిబ్యూషన్ చేశాడు. ఆయన రేడియో టెలిస్కోప్ పెట్టాడు ఆయన పూనాలో. మరి అది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్. సో అట్లా మీరు మనకి అట్లానే మంచి మంచి సైంటిస్టులు వచ్చి ఇక్కడికి వచ్చి మనకి ప్రదర్శనలు ఇవ్వబోతున్నారు, టాక్స్ ఇవ్వబోతున్నారు. సో ఇవన్నీ మీరు అయితే నేను కొంచెం ఫార్మల్గా కొంచెం చదువుతాను, అంటే ఏ రోజున ఏమున్నాయని. ఎనీవే మనకి మన చీఫ్ గెస్ట్ కూడా అసామాన్య వ్యక్తి. ఆయన లైఫ్ సైన్సెస్లో చాలా వర్క్ చేశారు. టాటా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ రీసెర్చ్లో చాలా మంచి కంట్రిబ్యూషన్ చేశారు. ఆయన ప్రసంగం కూడా మీరు జాగ్రత్తగా వినండి. అట్లానే రేపు మనం మా డైరెక్టర్ గారు మన 75 ఇయర్స్లో ఐఐటీసు, ఎన్ఐటీసు, ఇంకా అదర్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీస్ వాళ్ళు ఏమేమి కంట్రిబ్యూట్ చేశారు ఈ 75 సంవత్సరాలు, మన సమాజానికి ఏ రకంగా కంట్రిబ్యూట్ చేశారు అనేది మాట్లాడతారు మా డైరెక్టర్ గారు. తర్వాత డాక్టర్ తాతా ఎన్ రావు, ఏఆర్సిఐ హైదరాబాద్, ఆయన కూడా మనకి మన చరిత్రలో, మన ఈ 75 సంవత్సరాల చరిత్రలో సెంట్రల్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అంటే డిఆర్డిఓ, అటన్ సిఎస్ఐఆర్, ఇంకా బోల్డ్ అని టిఐఎఫ్ఆర్, సిసిఎంబి, వీళ్ళందరూ ఏమేమి చేశారు, మనకి ఏ రకంగా వాళ్ళు కంట్రిబ్యూషన్ చేశారు. మనం ఈ రోజున ఇంత కంఫర్ట్తో ఉన్నామంటే ఇదన్నీ వాళ్ళ కంట్రిబ్యూషన్ మూలంగా అనమాట. సో అట్టనే మనకి 3rd అంటే 24th అంటే 24వ తారీఖున డాక్టర్ శ్రీనివాస్ ఓరిగంటి, ఆయన మనకి 75 మైల్ స్టోన్స్ గురించి మాట్లాడతారు. ఏమేమి టర్నింగ్ పాయింట్స్ వచ్చినాయి మనకి, ఎక్కడక్కడ మనం ఏమేమి కనుక్కున్నారు మన ఇండియాలో, అది ఆయన ఆ రోజునే ఇన్సిడెంటల్గా ఇస్రో నుంచి వాళ్ళ బస్సు వస్తుంది. మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ చెప్పండి, ఆ రోజు మీరు మీ ఫ్రెండ్స్ రావచ్చు, ఇక్కడ ఎంట్రీ పాసులు లేవు, మనం రిజిస్ట్రేషన్స్ లేవు, ఏమీ లేవు. మీ డీటెయిల్స్ అక్కడ సెక్యూరిటీ
అవుట్ పోస్ట్ దగ్గర మీ డీటెయిల్స్ ఇస్తే యూ కెన్ వాక్ ఇన్. అండ్ దెన్ అట్లానే 25th సిహెచ్ మోహన్ రావు గారు, ఆయన ఫార్మర్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ సిసిఎంబి, ఆయన డిస్టింగ్విష్ సైంటిస్టు. ఈయన ప్రసంగం తప్పకుండా వినండి, చాలా బాగా మాట్లాడతాడు ఈయన. కామన్ మ్యాన్కి అర్థమయ్యేటట్టు, మీ చిన్నపిల్లలకి అర్థమయ్యేటట్టు మాట్లాడతాడు. నేను చాలాసార్లు విన్నాను, చాలా బాగుంటుంది అది. అట్లానే మనకి 26వ తారీఖున సాటర్డే అది కల్చరల్ డే. సో అప్పుడు ఆ రోజున మీ పిల్లలే కొంతమంది స్కిట్లు వేయొచ్చు, సైన్స్ మీద ఏకపాత్ర అభినయం అంటే రామన్గా ఊహించుకొని మీరు ఏమైనా ఏకపాత్ర అభినయం చేయాలంటే చేయొచ్చు మీరు. ఓకే, సో దట్ ఈజ్ ఓపెన్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ. లైక్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సమ్ ఐడియాస్, మీకు ఏమైనా ఐడియాలు ఉంటే ఆ రోజు ప్రదర్శించుకోవచ్చు. అట్లానే 27th 27వ తారీఖున సండే నాడు ప్రొఫెసర్ పివిఎన్ రావు, ఆయన నేషనల్ రిమోట్ సెన్సింగ్ ఏజెన్సీ నుంచి వస్తున్నారు. ఆయన కూడా మన ఇస్రో ఏమేమి కంట్రిబ్యూషన్ చేసింది, ఇప్పుడు శాటిలైట్ ఇమేజరీ ద్వారా వాతావరణం ప్రెడిక్షను, పంట పొలాలు విస్తీర్ణం, వీటి మీద కూడా మాట్లాడబోతున్నారు. ఓకే, అవి ఎట్లా మన భారతదేశాన్ని సెల్ఫ్ రిలయంట్గా చేసింది. అంటే మనం ఇప్పుడు ఈ రోజున భారతదేశం ఎక్కడి నుంచి ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ ఇంపోర్ట్ చేసుకోవట్లా, వీఆర్ సెల్ఫ్ సఫిషియంట్. గొప్ప గొప్ప సైంటిస్ట్ లైక్ ఎంఎస్ స్వామినాథన్ ఆ రోజున ఉండి పొట్టి వంగడాలు కనుక్కొని మనకి ఈ రోజున ఫుడ్లో సెల్ఫ్ సఫిషియన్సీ వచ్చేసింది. సో వాళ్ళ కంట్రిబ్యూషన్స్ గురించి మాట్లాడతారు. అట్లానే టిఎస్ రఘురామ్ గారు, సిజిఎం చీఫ్ జనరల్ మేనేజర్ ఫ్రమ్ ఇస్రో, వీళ్ళిద్దరు టాక్స్ మనకి 27న ఉంది. అట్లానే లాస్ట్లో ఇంకో గొప్ప వ్యక్తి వస్తున్నారు వాల్డిక్టరీ ఫంక్షన్కి, బిఎస్ మూర్తి గారు, ఆయన ఐఐటి డైరెక్టర్ హైదరాబాద్. సో ఈయన కూడా మీరు మిస్ అవ్వద్దు, ఈయన కూడా బాగా మాట్లాడతాడు. సో మళ్ళీ ఒక్కసారి మీకు విన్నవించుకుంటున్నా, మీ ఫ్రెండ్స్ని అందరిని కూడా పిలవండి, మీరు ఒక్కళ్ళే కాదు. ఓకే, మీ ఫ్రెండ్స్ని, మీ పేరెంట్స్ని కూడా రావచ్చు. ఓకే, ఇది విజ్ఞానం ఎవరికి ఏమీ చేదు కాదు కదా. ఓకే, సో ఎనీవే మరొక్కసారి సభకు ధన్యవాదాలు చెప్తూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ఆర్గనైజింగ్ మా డైరెక్టర్ గారికి ధన్యవాదాలు చెప్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. Thank you, sir, for that motivational address, highlighting various activities that will be part of this one-week science festival. I'm sure the information about this amazing one-week festivals and the interesting lectures would be taken forward to every nook and corner of student community, inspiring many young minds. Now I take this opportunity to invite Professor A. Ramachandraya, sir, Coordinator, SCOPE Project, to present a glimpse of SCOPE activities. థ్యాంక్ యూ మేడం. ఈ వైజ్ఞానిక వారోత్సవాలకి ప్రారంభ సభకు ముఖ్య అతిథిగా వచ్చేసినటువంటి హైదరాబాద్ కేంద్రీయ విశ్వవిద్యాలయం ఉపకులపతి ప్రొఫెసర్ బీజే రావు గారు, అలాగే ఎన్ఐటి వరంగల్ సంచాలకులు, ఈ స్కోప్ ప్రాజెక్టుకి తెలుగు భాషలో 5 కేంద్రాలకి చైర్మన్గా వ్యవహరిస్తున్నటువంటి ముఖ్య వ్యక్తి మా డైరెక్టరు ప్రొఫెసర్ ఎన్వి రమణరావు గారు, స్కోప్ ప్రాజెక్టు యొక్క ప్రధాన పరిశోధకులు, అలాగే ఈ స్కోప్ పండుగ కో చైర్మన్గా వ్యవహరిస్తున్నటువంటి ప్రొఫెసర్ లక్ష్మారెడ్డి గారు, అలాగే ప్రొఫెసర్ కృష్ణానంద్ గారు, ప్రొఫెసర్ ఆంజనేయులు, ఈ వేదికపై ఉన్నటువంటి డీన్ రీసెర్చ్ అండ్ కన్సల్టెన్సీ ప్రొఫెసర్ రాజేశ్వర గారు, ఈ యొక్క వారోత్సవాలకి కన్వీనర్గా ఉన్నటువంటి డాక్టర్ కాశీనాథ్ గారు, డీన్స్, రిజిస్ట్రార్ శ్రీ గోవర్ధన్ రావు గారు, హెడ్స్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఆఫ్ వేరియస్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఆఫ్ ఎన్ఐటి వరంగల్, అలాగే వివిధ విద్యాలయాల నుంచి వచ్చినటువంటి ఉపాధ్యాయులు, వివిధ సంస్థల నుంచి వచ్చినటువంటి సైన్స్ కార్యకర్తలు, నాయకులు, అలాగే వేరియస్ స్కూల్స్ నుంచి వచ్చినటువంటి ముఖ్యంగా వాళ్ళు మాకు అతిథులు.
ఈ యొక్క పండుగకు ముఖ్య అతిథులు ఎవరంటే విద్యార్థులు వివిధ పాఠశాలల నుంచి విద్యాలయాల నుంచి వచ్చినటువంటి విద్యార్థులు మీకు అందరూ కూడా శుభోదయం. ఈ వారోత్సవం ఎవరు నిర్వహిస్తున్నారంటే స్కోప్ అనేటువంటి ఒక వైజ్ఞానిక సంస్థ జాతీయ స్థాయిలో నిర్వహిస్తూ ఉంది. ఈ స్కోప్ అంటే సైన్స్ కమ్యూనికేషన్ పాపులరైజేషన్ అండ్ ఇట్స్ ఎక్స్టెన్షన్ అనేదానికి ఒక యాక్రోనిమ్ స్కోప్. ఈ స్కోప్ అనేటువంటిది యొక్క పరమావధి ఏంటంటే మాతృభాషల్లో శాస్త్ర విజ్ఞానాన్ని ప్రజానీకానికి అందచేయడం. నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ ప్రారంభించిన తర్వాత పెద్దలు ఒక విషయం గమనించారు. భారతదేశం బ్రహ్మాండంగా ఒకప్పుడు అన్ని రకాలైనటువంటి విజ్ఞాన శాస్త్రాలకు పునాదిగా ఉంది, ఒక ఫౌంటైన్ హెడ్ లాగా ఉండింది. కానీ కాలక్రమేణా ఎందుకని అది వైజ్ఞానికంగా వెనకబడింది అనేది ఆలోచించిన తర్వాత ప్రధానమైనటువంటి ఒక వెనుకబడతనం ఏంటంటే మాతృభాషలో వైజ్ఞానిక బోధన జరగకపోవడము అనేది ఒక ముఖ్యంగా గమనించారు. ఎందుకంటే మిగతా దేశాలు ముఖ్యంగా చూడండి, ఐరోపా దేశాలు కానివ్వండి, చిన్న దేశం ఉన్నటువంటి జపాన్ కానివ్వండి, చాలా ఐరోపా దేశాలు కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా ఇజ్రాయెల్ కానివ్వండి, వాళ్ళంతా కూడా ఏం చేశారంటే వాళ్ళ మాతృభాషలోనే పరిశోధన స్థాయి వరకు వెళ్ళారు. కాబట్టి ఇంగ్లీషు మాధ్యమాన్ని చదువుకుంటూనే ఎందుకంటే మొత్తం వైజ్ఞానిక ఒక నిధి అనేటువంటిది ఆంగ్ల భాషలో ఉంది, కరెక్టే. అట్ సేమ్ టైం మాతృభాషను కేవలం ఒక వాచికంగా ఒక భాషాపరంగా వ్యాకరణం ప్రకారంగా కాకుండా అందులో కథా వస్తువుగా వైజ్ఞానిక విషయాలను కూడా బోధించాలి అనే ఉద్దేశంతో నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ ఒక అంశాన్ని పెట్టింది. అందులో భాగంగానే మన డిఎస్టీ వాళ్ళ యొక్క విజ్ఞాన ప్రసారం అనేటువంటి ఒక సంస్థకి ఈ బాధ్యత అప్పచెప్పింది. మీరు స్కోప్ ద్వారా దేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రధానమైనటువంటి భాషల్లో వైజ్ఞానిక బోధన చేయండి, పలు కార్యక్రమాలు చేపట్టండి అని చెప్పంటే దాదాపు 3-4 సంవత్సరాల నుంచి జరుగుతోంది. తెలుగులో కేవలం 2021 ఆగస్టు నుంచి మాత్రం జరుగుతోంది. దీనికి ముఖ్య కారణం ఎందుకని తెలుగులో ఇంత లేట్గా స్టార్ట్ కావడంటే దే ఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ నైస్ ఇన్స్టిట్యూట్ అండ్ ఆల్సో ద గుడ్ టీమ్. ఏప్రిల్లో 8th నాడు ఐఐసిటి హైదరాబాద్లో ఒక సభ జరిగింది. ఈ స్కోప్ యొక్క ప్రారంభ సభగా తెలుగుకి. దానికి ప్రొఫెసర్ రమణారావు గారు మా సంచాలకులు వారు ముఖ్య అతిథిగా వచ్చేశారు. అక్కడ చాలామంది పోటీ పడ్డారు. అందుకు హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్ కూడా వచ్చారు అక్కడికి. అలాగే సిఎంబి డైరెక్టర్లు, సిడిఎఫ్ డైరెక్టర్లు, తర్వాత చాలామంది డైరెక్టర్లు వచ్చారు. కానీ మా డైరెక్టర్ గారు మా దగ్గర అన్ని రకాల వస్తువులు ఉన్నాయి, ముఖ్యంగా గ్రామీణ వాతావరణం ఉన్నటువంటి ఒక కేంద్రీయ విద్యాలయము కాబట్టి మెన్ అండ్ మెటీరియల్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరు అన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి మేము ఈ స్కోప్ ప్రాజెక్ట్ని నిర్వహిస్తాము అన్న వెంటనే దాన్ని వాళ్ళు ఎన్ఐటి వరంగల్ ఇక్కడ జరిగింది. అందువల్లనే ఈ 5 సెంటర్లో జరిగేటువంటి వారోత్సవాలు కూడా ఎన్ఐటి వరంగల్ భూమిక పోషిస్తూ ఉంది. తర్వాత ఈ స్కోప్ ప్రాజెక్టులో ఉన్నటువంటి విషయాలు ఆల్రెడీ ఒక పండుగ జరపడం, ఈ 28th ఫిబ్రవరి నేషనల్ సైన్స్ డే అయిపోయిన తర్వాత అయిపోతుంది. కానీ స్కోప్ ప్రాజెక్టు యొక్క వ్యవహారాలు మాత్రం వెంటనే ఆగిపోవు. ఆగస్టులో స్టార్ట్ అయింది, ఇంకా 3 సంవత్సరాల పాటు జరుగుతుంది. ఈ 3 సంవత్సరాల పాటుగా ముఖ్యంగా విద్యార్థులకు చాలా ఆసక్తికరమైనటువంటి అంశాలు జరుపుతున్నాము. ఇప్పటికే దాదాపు 40 ప్రధానమైనటువంటి చాలా మహామహులైనటువంటి వ్యక్తుల చేత వెబినార్లు కండక్ట్ చేశాం. బికాజ్ ఆఫ్ దిస్ పాండమిక్ వీఆర్ ఏబుల్ టు కండక్ట్ ఓన్లీ ఆన్లైన్ ప్రోగ్రామ్స్ సో ఫార్. ఇప్పుడు ఈ పాండమిక్ అయిపోయి మా డైరెక్ట్గా చెప్పినట్టుగా ఇది ఎండమిక్గా మారినట్లయితే మేము భౌతికంగా కూడా ఈ కార్యక్రమాలు జరపడానికి నిశ్చయించుకున్నాము. వెబినార్లు 40 జరిపాం వాళ్ళు అంశాల పైన. అలాగే ఈ స్కోప్ ప్రాజెక్ట్ కింద ఒక ఆన్లైన్ మ్యాగజైన్ తీసుకొస్తున్నాం. ఎలాగైతే మీకు అందరూ తెలుగులో చెక్కుముక్కు అనేటువంటి పత్రిక ఎలాగైతే వస్తుందో అలాగే మరింత ఎక్కువ సైంటిఫిక్ ఆస్పెక్ట్స్ ఉండే విధంగా విజ్ఞానవని, అంటే ఇంగ్లీష్లో ది ఆర్చిడ్ ఆఫ్ సైన్స్ అనవచ్చు, అంటే వైజ్ఞానానికి ఒక వనం, ఒక తోట లాంటిది. అటువంటి పేరుతో విజ్ఞానవని అనే పేరుతో సైన్స్ పత్రిక వస్తూ ఉంది. ఆగస్టు నుంచి వస్తుంది. అది దాదాపు 36 పేజీల వరకు ఉంటుంది. ఇక్కడ విద్యార్థులు అందరూ కూడా దాన్ని ఆన్లైన్లో మీరు చదవచ్చు. మా nitw.ac.in అనేటువంటి వెబ్సైట్ మీరు విన్నట్లయితే అక్కడ మీకు స్కోప్ అనేటువంటి ఒక సబ్ లింక్ ఉంటుంది. అందులో వెళ్ళినట్లయితే స్కోప్ ద్వారా ఏ కార్యక్రమాలు చేస్తున్నామో ఆ కార్యక్రమాల వివరాలన్నీ కూడా మీకు తెలుస్తాయి. సో ఈ రకంగా మీరు ఈ స్కోప్ ప్రాజెక్ట్ నిర్వహిస్తున్నటువంటి ఈ కార్యక్రమాల్లో పాల్పంచుకోండి. పుస్తకాలు తీసుకురావడం కూడా ఒక కార్యక్రమం, అలాగే వర్క్షాప్స్ కండక్ట్ చేయడం ఒక కార్యక్రమం. మీ పాఠశాలలో కూడా వచ్చి మీతో సంభాషించి మీ దగ్గర నుండి ప్రయోగశాలల్లో ఎటువంటి ప్రయోగాలు చేయొచ్చో కూడా చెప్పే విధంగా మా ఉపాధ్యాయులు మా ఆచార్యులు వచ్చి మీకు అక్కడ కొన్ని రకాల సందేశాలు అట్లాగే సహకారాలు అందిస్తారు. అటువంటి ఎన్నో కార్యక్రమాల ద్వారా ఈ స్కోప్ నడుస్తోంది. మీరు స్కోప్లో ఉన్నటువంటి
ఈ అంశాల్లో మీరు పాల్గొనవలసిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఈ వారోత్సవాలు కూడా బాగా పాల్గొని మరింత విజ్ఞానాన్ని పొందాలని చెప్పి ఆశిస్తూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి ఆర్గనైజ్ కమిటీకి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ విరమిస్తున్నాను. నమస్కారం. థ్యాంక్ యూ. Thank you, sir, for highlighting the need and significance of spreading about science in mother tongue, that is Telugu, about great scientific inventions, experiments carried by great illuminaries. So thank you very much, sir. Now I take this opportunity to invite onto the dais Shri Rangaya Naidu Garu, who is the District Education Officer, Hanamkonda. Science knows no country because knowledge belongs to humanity and is the torch which illuminates the world. Science is considered the highest personification of the nation because the nation will remain the first which carries the furthest the works of thought and intelligence. Now I take this opportunity to invite Professor V. Rajeshwar Rao, sir, Coordinator Stuti, to present an overview of Stuti activities. Very good morning. So, respected chief guest of today's function, Professor B.J. Rao Garu, Vice Chancellor, University of Hyderabad, Honorable and our beloved Director, Professor N.V. Raman Rao Garu, Professor K. Lakshma Reddy, Principal Investigator of Scope and Co-Chairman of Science Festival, Registrar, Heads of the Departments, Professor L. Krishnanand, Local Center Coordinator, Professor L. Anjaneyal Garu, Local Center Coordinator, Professor A. Ramchandraya, Coordinator Scope, students and other dignitaries and other faculty members, invitees from various institutes, schools, research scholars, and also media persons, students from other various institutions. Really, it gives me great pleasure to participate in 1 week science awareness program from 22nd February to 28th February. The government has given this opportunity under Azadi Ka Amrit Mahotsav. Our program is a synergistic training program utilizing the science and technological infrastructure, Stuti 21, funded by DST, New Delhi. This is in association with the Central Research Instrumentation Facility, CRIF, which is a nascent in NIT Warangal. So the Stuti program is basically 1 week awareness program on R&D equipment, facility for students, short training, and popular science events. The events of this program consists of 2 parts. Part 1, where the theories associated with basic sciences and various aspects of science will be dealt. Part 2, which will involve hands-on experience with various instruments supported by DST. This program is an awareness program organized for the benefit of science students of classes 11th and 12th. The specialty of this event includes talks on popularization of science, equipment supported by DST, familiarization, quizzes, demo of science experiments, etc. Under this, we are going to organize 12 programs and with a batch of 50 college students for a 1 week from 22nd to 28th. And say the timings are from morning 9 to evening 5:30. The Stuti DST supported awareness program is aimed to impart basic principles and advanced knowledge related to the basic sciences and open new vistas for students. The Science Awareness Program provides a platform for interaction and exchange of innovative ideas
on current trends in the fields of science and technology with the talks by eminent people in the field. So objectives of this one-week awareness program to enable the participant to understand the principles of science and their applications, to facilitate the participants to have hands-on experience on sophisticated devices and equipments, to appreciate problem solving as an approach to tackling societal issues, to gain knowledge through learning from expert lectures and live demonstrations, practicals, quizzes, and various other methods, to empower the participants to translate their learning experiences into a love of science, motivate the students towards entrepreneurship. Topics to be covered: basic subjects of physics, chemistry, maths, and biology. So demonstration of functioning of various equipments, the scientific principles behind the equipment, especially funded by DST, and whatever the equipments that are available at NIT Warangal. So resource persons will deliver lectures, while on-hand sessions will be conducted in laboratories of NIT Warangal. To enhance this one-week awareness program is to improve the awareness of students in the domain of science and enable learners to learn. So the eventual goal of the Stuti awareness program is to develop young minds keen on learning science and make them contribute to emerging areas of science and technology. Another part of the Stuti 21 program scheme is intended to human resource and its capacity building through open access to science and technology infrastructure across the country. This will be achieved by organizing short-term courses, workshops on the awareness, use and application of various instruments and analytical techniques. The training will be conducted on hub and spoke model approach. So under this, say, NIT Warangal has grabbed this opportunity among the 11 various other places which were given. NIT Warangal is the top of the Stuti 21 program, having funding of 2.5 crores. The DST as an apex body has identified that shall function as a project management unit, the PMU that shall act as hub and target the institute equipments in the catchment areas for coordinating and imparting the training in smooth and efficient manner. The eligibility for this Stuti 21 year-long program will be scientists, faculty members, PhDs, and PDFs actively involved in research across various institutions in the country. Eligibility will be all science, including medical, agriculture, and engineering departments, having received government funding for development of R&D infrastructure under various schemes of DST, such as FIST, PERS, Curie, SITE, and SATI are eligible to apply under Stuti program. The PMU, that is NIT Warangal, will conduct 22 training sessions in each batch of 30 participants in 1 year. The Spoke Institute will be selected within the radius of 250 to 500 kilometers. Under this program, we are going to include prestigious institutes around Warangal, such as JNTUH, Usmania University, IIT Hyderabad, University of Hyderabad, VNIT Nagpur, Andhra University, and other centrally funded institutions which are having FIST funding. So thank you for this opportunity. Thank you for organizers to allow me to speak few words on Stuti 21. Thank you, sir, for highlighting on the aims and objectives of Stuti project, which is organized at Central Research Instrumentation Facility, in which the participants would be exposed to various hands-on activities and develop a passion for science through workshops and short-term programs. Now I take this opportunity to invite Professor L. Anjanelu, sir, co-coordinator LOC Scope project, to present an overview of the institute. Respected
chief guest, Professor B.J. Rao sir, our beloved director, Professor N.V. Raman Rao sir, Registrar sir, Deans, the principal investigator of this SCOPE project, Professor Lakshma Reddy sir, coordinator of this SCOPE project, Ramchandraya sir, and the coordinator for the Science Week Festival, Professor Krishnanand gar, and heads of the departments and colleagues, press and media, and student friends, parents and teachers who have joined for this inaugural function today morning. A warm good morning to all of you. NIT వరంగల్ గురించి ఒక 5 నిమిషాల్లో చెప్తాను. ఈరోజు ఈ హాల్లో ఎవరైతే కూర్చున్నారో స్కూల్ పిల్లలు ఉన్నారు, 10+2 ఇంటర్మీడియట్ వాళ్ళు ఉన్నారు, అలాగే డిగ్రీ కాలేజ్ ఉన్నారు. సో మీరందరూ ఈ వారం రోజులు ఈ ఇన్స్టిట్యూట్లో మీరు రోజు వచ్చి ఇది తిలకించిన తర్వాత మీరు ఒక డెసిషన్ తీసుకుంటారు, మళ్ళీ ఇన్స్టిట్యూట్లో ఒక స్టూడెంట్గా రావాలి అని. అలా మీరు ఇంప్రెస్ అవ్వాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. NIT వరంగల్ యాక్చువల్లీ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ నేషనల్ ఇంపార్టెన్స్ అంటాం. ఇది సెంట్రల్లీ ఫండెడ్ ఇన్స్టిట్యూట్. మన దేశంలో ఉన్న దాదాపు 30 NITస్లో మొట్టమొదటి NIT ఇది. ఇందాక మీరు వీడియోలో చూసుంటారు, 1959లో పండిట్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు ఫౌండేషన్ స్టోన్ వేసి ఈ కాలేజ్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. అప్పుడు దీన్ని రీజనల్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ వరంగల్, REC వరంగల్గా పిలిచేవారు. తర్వాత ఇది నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ వరంగల్గా 2004లో వచ్చింది. October 10th, 1959లో పండిట్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు ఫస్ట్ NIT స్టార్ట్ చేశారు మనకి. NIT వరంగల్ ఇది ఫుల్లీ రెసిడెన్షియల్ క్యాంపస్. దాదాపు 6,000 మంది స్టూడెంట్స్ ఈ క్యాంపస్లో చదువుకుంటారు. బీటెక్ స్టూడెంట్స్, ఎంటెక్ స్టూడెంట్స్, MSc స్టూడెంట్స్, MBA స్టూడెంట్స్, అలాగే PhD స్టూడెంట్స్ కూడా ఉంటారు. దాదాపు 16 పెద్ద పెద్ద హాస్టల్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ, మెగా హాస్టల్స్ అంటాము. అలాగే బాయ్స్కి గర్ల్స్కి సపరేట్ హాస్టల్స్ ఉన్నాయి. ఫారిన్ స్టూడెంట్స్కి కూడా సపరేట్ హాస్టల్ ఉంది ఈ క్యాంపస్లో. అలాగే దాదాపు 10 మెస్లు ఈ స్టూడెంట్స్ కోసం ఉన్నాయి. మొత్తం ఈ క్యాంపస్ మొత్తం 248 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఉంది. మీరు తర్వాత ఒక రౌండ్ వేయండి ఈ క్యాంపస్లో. అలాగే ఈ క్యాంపస్లో మనకి దాదాపు 13 డిపార్ట్మెంట్లు ఉన్నాయి. ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్తో కలిపి 13 డిపార్ట్మెంట్లు ఉన్నాయి. ఫిజిక్స్ డిపార్ట్మెంట్, కెమిస్ట్రీ డిపార్ట్మెంట్, మ్యాథమెటిక్స్ డిపార్ట్మెంటు, హ్యుమానిటీస్ డిపార్ట్మెంట్ అని, ఇంగ్లీష్ డిపార్ట్మెంట్, అలాగే సివిల్, ఎలక్ట్రికల్, మెకానికల్, ఎలక్ట్రానిక్స్, తర్వాత మెటలర్జీ, కెమికల్, ఇంకా బయోటెక్, కంప్యూటర్ సైన్స్ డిపార్ట్మెంట్స్, మొత్తం 13 డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి. అలాగే కొన్ని అడ్వాన్స్ రీసెర్చ్ సెంటర్స్ కూడా ఈ క్యాంపస్లో ఉన్నాయి. అంటే ఇది ఓన్లీ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ మాత్రమే కాదు, సైన్సెస్ వాళ్ళకు కూడా కోర్స్ ఉన్నాయి. MSc కోర్స్ ఉంది, MSc ఫిజిక్స్, MSc కెమిస్ట్రీ. ఇప్పుడు ఇంటిగ్రేటెడ్ 5-year ప్రోగ్రామ్ కూడా ఈ కాలేజ్లో స్టార్ట్ చేసింది. అలాగే MBA మేనేజ్మెంట్ చదివే స్టూడెంట్స్ కూడా ఇక్కడ ఉన్నారు. తర్వాత ఈ క్యాంపస్లో చాలా మంచి ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి. మంచి సెంట్రల్ లైబ్రరీ ఉంది. తర్వాత ఇలాంటి ఆడిటోరియంస్ 2 ఉన్నాయి. లేటెస్ట్ ఆడిటోరియం ఇది అంబేద్కర్ లెర్నింగ్ సెంటర్. అలాగే స్టూడెంట్ యాక్టివిటీ సెంటర్ ఉంది, కంప్యూటర్ సెంటర్ ఉంది, ఇండోర్ గేమ్స్ కాంప్లెక్స్ ఉంది, పెద్ద స్టేడియం ఉంది. అలాగే చాలా సెమినార్ హాల్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. అలాగే హాస్పిటల్ ఉంది. ఇన్ని ఫెసిలిటీస్ ఈ క్యాంపస్లో ఉన్నాయి. అలాగే క్లాస్ రూమ్స్ చాలా ఉన్నాయి, ల్యాబొరేటరీస్ చాలా ఉన్నాయి. అలాగే గవర్నమెంట్ నుంచి ప్రతి సంవత్సరము మంచి ఫండింగ్ వస్తుంటుంది. అలాగే వరల్డ్ బ్యాంక్ నుంచి కూడా టెక్యూప్ అనే ప్రోగ్రాంలో టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిటీ ఇంప్రూవ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా ఫండింగ్ కూడా ఇన్స్టిట్యూట్కి వస్తుంది. ఇక్కడ 8 బీటెక్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి. ఇంతకుముందు నేను చెప్పినట్టుగా సివిల్ నుంచి కంప్యూటర్ సైన్స్ వరకు. అలాగే ఎంటెక్, MSc, MCA కూడా ఉంది, MBA కూడా ఉంది. కాబట్టి అంటే ఓన్లీ ఇంజనీరింగ్ చదవడానికి ఈ కాలేజీలోకి రానవసరం లేదు. మీరు BSc ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత BSc చదివిన తర్వాత MSc చదివి ఇదే కాలేజీలో మీరు కావాలంటే ప్రొఫెసర్కి కూడా జాయిన్ అవ్వచ్చు ఫిజిక్స్ డిపార్ట్మెంట్లో PhD చేసిన తర్వాత. కాబట్టి ఓన్లీ ఇంజనీరింగ్ అనే అనుకోకండి. ఇన్స్టిట్యూట్ ఫిజిక్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంది, కెమిస్ట్రీ, మ్యాథ్స్లో కూడా మీరు ఉండొచ్చు. అలాగే మీరు రీసెర్చ్ చేయడానికి కూడా ఇక్కడ రావచ్చు. అలాగే రీసెంట్గా PhDతో పాటు మేము పోస్ట్ డాక్టరల్ ఫెలోషిప్ ప్రోగ్రామ్ కూడా ఇక్కడ స్టార్ట్ చేశాం. అంటే PhD తర్వాత PDF పోస్ట్ డాక్టరల్ ఫెలోషిప్ చేయడానికి కూడా ఈ ఇయర్ నుంచే ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది.
అలాగే ఎన్ఐటీలో దాదాపు ఇప్పటివరకు 324 మంది ప్రొఫెసర్స్ ఉన్నారు. దానిలో 300 పైగా పిహెచ్డి డిగ్రీ ఉన్నవాళ్ళు. షార్ట్లీ ఇంకొక 100 పొజిషన్స్ కూడా అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇచ్చారు. త్వరలో వాళ్ళని కూడా రిక్రూట్ చేసుకుంటారు. తర్వాత ఇక్కడ ఈ కాలేజీలో ముఖ్యమైన మా డైరెక్టర్ గారు వచ్చిన ఫెసిలిటీ, జాయిన్ అవ్వగానే కాలేజీలో ఒక రీసెర్చ్ గ్రాంట్ ఇస్తారు అందరికీ. దాదాపు 5 లక్షల నుంచి 10 లక్షల వరకు వాళ్ళు ఇచ్చిన ప్రపోజల్ని బట్టి రీసెర్చ్ సీడ్ మనీ అంటారు. ఆ గ్రాంట్ కూడా కొత్తగా జాయిన్ అయిన ఫ్యాకల్టీకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే వాళ్ళు రీసెర్చ్ చేసి ఎంకరేజ్ చేయడానికి, వాళ్ళు అలాగే వాళ్ళ యొక్క నాలెడ్జ్ని పంచుకోవడానికి. తర్వాత రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్కి మా ఇన్స్టిట్యూట్ చాలా పేరుంది అండ్ ఇండియాలో మంచి ర్యాంక్ ఉంది ఈ ఎన్ఐటీకి. లాస్ట్ 5 ఇయర్స్లో దాదాపు 60 నుంచి 70 కోట్ల ప్రాజెక్టులు మా ఇన్స్టిట్యూట్కి వచ్చాయి. డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అని, డిఆర్డిఓ అని, డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ, ఇలా చాలా ఏజెన్సీస్ నుంచి ఈ ఇన్స్టిట్యూట్కి దాదాపు 70 కోట్ల ప్రాజెక్ట్స్ గడిచిన 5 సంవత్సరాల్లో వచ్చాయి. సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ డెవలప్మెంట్స్లో మన ఇన్స్టిట్యూట్ చాలా ముందుంటుంది. చాలా మంచి ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి. ఈ డిపార్ట్మెంట్లే కాకుండా ఇన్స్టిట్యూట్లో స్పెషల్ సెంటర్స్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ అని ఉంటాయి. స్పెషల్ సెంటర్స్, రీసెర్చ్ సెంటర్స్. దానిలో సెంటర్ ఫర్ అడ్వాన్స్డ్ మెటీరియల్స్ అని ఉంది, సెంటర్ ఫర్ ఆటోమేషన్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ అని, సెంటర్ ఫర్ సస్టైన్డ్ ఆల్టర్నేట్ ఎనర్జీ సిస్టమ్స్ అని, సెంటర్ ఫర్ అర్బన్ డెవలప్మెంట్ సిస్టమ్స్ అని ఉన్నాయి. దీనికి వీటన్నిటిలో కనుక మనకి చాలా లేటెస్ట్ ఎక్విప్మెంట్, ఎక్స్రే డిఫ్రాక్టోమీటర్ అని, స్కానింగ్ ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్ అని, స్కానింగ్ క్యాలోరీమీటర్ అని, స్పిన్ రెజనెన్స్ మీటర్ అని, స్పెక్ట్రోమీటర్, ఇలా లేటెస్ట్. అంటే ఒక్కొక్క ఎక్విప్మెంట్ చాలా కొన్ని కోట్ల ఖర్చు అవుతుంది. అలాంటి హై ఎండ్ ఎక్విప్మెంట్ కూడా ఈ క్యాంపస్లో అన్ని ల్యాబొరేటరీస్లో పెట్టడం జరిగింది. దీనితోడు ఈ క్యాంపస్లో మనకి టీచింగ్ లెర్నింగ్ సెంటర్ అని ఉంది. పండిట్ మదన్ మోహన్ మాలవ్య టీచింగ్ లెర్నింగ్ సెంటర్ అంటాము. ఇక్కడ వీడియో లెక్చర్స్ రికార్డ్ చేయటము, అలాగే యానిమేషన్స్ క్రియేట్ చేయటం, అలాగే ఫ్యాకల్టీ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేయడం కూడా జరుగుతుంది. ఈ టీఎల్సీ బిల్డింగే మనకి వన్ ఆఫ్ ది వెన్యూస్. మీరు ఈ ప్రోగ్రామ్ ఈ ఇనాగరల్ అవగానే అక్కడ ఎగ్జిబిషను, తర్వాత ఈ 6 రోజుల్లో సైంటిఫిక్ మూవీస్ కూడా ఈ టీచింగ్ లెర్నింగ్ సెంటర్లో ప్లే చేయడం జరుగుతుంది. అది మీరు ఈ ఇనాగరల్ అయిన తర్వాత అక్కడ చూస్తారు. ఇదే కాకుండా ఎన్ఐటి వరంగల్ చాలా ఆర్గనైజేషన్స్తో మెమరాండం ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్, అంటే ఒప్పంద పత్రాలు చాలా ఆర్గనైజేషన్స్తో ఉన్నాయి. అంటే మిగతా ఐఐటీస్తో, తర్వాత మిగతా డిఆర్డిఓ ల్యాబ్స్తో, అంటే ఆర్సీఐ హైదరాబాద్ అని, డిఎల్ఆర్ఎల్ హైదరాబాద్ అని, తర్వాత ఈసీఎల్ హైదరాబాద్, ఏఆర్సీ హైదరాబాద్, ఐఐసిటి హైదరాబాద్. ఇదే కాకుండా చాలా ఫారిన్ యూనివర్సిటీస్ కూడా, టెక్సస్ A&M యూనివర్సిటీ అండ్ టాంపర్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ టెక్నాలజీ, వీటన్నిటితో కూడా ఒప్పంద పత్రాలు కుదుర్చుకుంది. దీంతో ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి ఫ్యాకల్టీ వెళ్ళటం, అక్కడి నుంచి వీడికి రావటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది ఎప్పుడు. అట్లాగే ఎన్ఐటి వరంగల్ మన లోకల్గా ఉన్న కెమికల్ అండ్ ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీస్ కూడా ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మడికండ్లో 2-3 ఇండస్ట్రీ ఉన్నాయి. వాటితో కూడా టైఅప్ ఉంది, ఒప్పంద పత్రాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి వాటికి సంబంధించిన రీసెర్చ్ కూడా ఇక్కడ చేస్తుంటాం. ఇదే కాకుండా ఎన్ఐటి వరంగల్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్, అంటే మనకి ఈ సృజనాత్మకతను పెంచడానికి విద్యార్థుల్లో, అంటే విద్యార్థుల్ని అంటే జాబ్ సీకర్స్, అంటే జాబ్ పొందేవాళ్ళు కాకుండా జాబ్లు ఇచ్చేవాళ్ళగా తయారు చేయడానికి, వాళ్ళ సొంత పరిశ్రమలు పెట్టుకోవడానికి, వాళ్ళు పరిశోధన చేసిన ప్రోడక్ట్ని వాళ్ళు డెవలప్ చేయడానికి ఈ వరంగల్ క్యాంపస్లో మనకి 2 సెంటర్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి సెంటర్ ఫర్ ఇన్నోవేషన్ ఇంక్యుబేషన్ ఉంది. దీనిలో స్టార్టప్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి ఇంక్యుబేషన్ ఫెసిలిటీస్ కూడా ఈ క్యాంపస్లో ప్రొవైడ్ జరిగింది. అలాగే లోకల్ స్టార్టప్స్, అంటే ఎవరికైనా ఒక ఐడియా ఉండి మేము ఈ ప్రోడక్ట్ తయారు చేయడం అంటే కూడా ఇక్కడ దానికి సహాయ సహకారాలు అందించడం జరుగుతుంది. ఇదే కాకుండా ఇక్కడ ఒక డెడికేటెడ్ విశ్వేశ్వరయ్య సెంటర్ ఫర్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అనే ఒక బిల్డింగ్ ఉంది. దీనిలో స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ జరుగుతాయి. ఇది మన సైన్స్ వీక్ ఫెస్టివల్కి మెయిన్ వెన్యూ. ఇప్పుడు మీరు ఈ ఇనాగరల్ తర్వాత ఈ బిల్డింగ్ కూడా వస్తారు. ఈ నెక్స్ట్ 6 రోజులు ఈ విశ్వేశ్వరయ్య సెంటర్ ఫర్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్లో మనకి లెక్చర్స్, ఇందాక సార్ చెప్పినట్టు లెక్చర్స్ జరుగుతాయి. అదే మ్యాజిక్ డెమాన్స్ట్రేషన్స్, సైన్స్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అన్నీ ఈ బిల్డింగ్లో జరుగుతాయి. తర్వాత ఈ ఎన్ఐటి వరంగల్ ఈ ఎంటర్షిప్ని, ఇన్నోవేషన్స్ని ప్రమోట్ చేయడానికి, లీడర్స్ని తయారు చేయడానికి, గ్రాస్ రూట్ ఇన్నోవేషన్ని ఎంకరేజ్ చేయడానికి మేక్ ఇన్ ఇండియా థీమ్ మీద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇచ్చిన ప్రతి స్కీమ్ని ఈ క్యాంపస్లో ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇది ఒకటే కాదు, ఇక్కడ చదివిన విద్యార్థులకి ప్లేస్మెంట్స్, అంటే వాళ్ళకి తర్వాత కంపెనీస్లో జాబ్ రావడానికి కూడా మంచి ప్లేస్మెంట్ సెల్ ఉంది. దాదాపు ఇక్కడ చదివిన విద్యార్థుల్లో ప్రతి క్లాస్లో 95% అబవ్ అందరికీ జాబ్ వస్తుంది. మీరు లాస్ట్ 2 సంవత్సరాలు తీసుకుంటే కనుక దాదాపు బీటెక్ వాళ్ళకి, ఎంటెక్ వాళ్ళకి మినిమం 8 lakhs to 20 lakhs వరకు పర్ యానం శాలరీ ఉంటుంది.
లాస్ట్ ఇయర్ అయితే మ్యాక్సిమం శాలరీ 51 lakhs per annum శాలరీ ఒక స్టూడెంట్కి వచ్చింది ఒక పెద్ద కంపెనీలో. సో అంత మంచి కంపెనీస్ ఈ క్యాంపస్కి వస్తుంటే కాబట్టి మీరు అందరూ గట్టిగా హార్డ్ వర్క్ చేసి ఈ క్యాంపస్లో స్టూడెంట్గా రావడానికి ట్రై చేయండి. ఇదే కాకుండా ఎన్ఐటి వరంగల్లో వేరే కంట్రీస్కి పిల్లల్ని పంపించడానికి 2 ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి. హెరిటేజ్ అండ్ యూఫరిటిస్ అనే 2 ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి. ఈ 2 ప్రోగ్రామ్స్ ద్వారా వేరే కంట్రీలో ఉన్న యూనివర్సిటీకి కూడా విద్యార్థుల్ని పంపించడం జరుగుతుంది. మన ఎన్ఐటికి ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో మంచి ర్యాంక్ ఉంది. టాప్ 3 ఎన్ఐటీస్లో టాప్ 1 or 2లో మనం ఎప్పుడు ఉంటాము. ఇదే కాకుండా స్టూడెంట్స్ యొక్క ఓవరాల్ డెవలప్మెంట్కి దాదాపు 25 క్లబ్స్ ఉన్నాయి. స్టూడెంట్ క్లబ్స్ అంటాం, రకరకాల క్లబ్లు ఉన్నాయి. ఎలక్ట్రానిక్స్ క్లబ్ అని, హనీబీ క్లబ్ అని, సైన్స్ క్లబ్ అని, ఆస్ట్రానమీ క్లబ్ అని, డ్రామాటిక్ క్లబ్ అని, ఇలా చాలా 25 క్లబ్లు ఉన్నాయి. స్టూడెంట్స్ ఈవినింగ్ ఈ క్లబ్స్లో రకరకాల యాక్టివిటీస్ చేస్తుంటారు. ఇదే కాకుండా ప్రతి డిపార్ట్మెంట్కి ఒక అసోసియేషన్ అంటూ ఉంది. వాళ్ళు ఆ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించి రకరకాల ఈవెంట్స్ ప్రతి నెల ప్రతి వారం చేస్తూ ఉంటారు అన్నట్టు. సో కాబట్టి ఇదే కాకుండా ప్రతి సంవత్సరం 2 మేజర్ ప్రోగ్రామ్స్ ఈ క్యాంపస్లో జరుగుతాయి. ఒకటి స్ప్రింగ్ స్ప్రీ అంటాము, ఫిబ్రవరిలో జరుగుతుంది. ఇంకోటి టెక్నాలజీ అని అంటాము. ఓకే, ఒకటేమో కల్చరల్ ఫెస్టివల్, ఇంకోటేమో టెక్నికల్ ఫెస్టివల్. ఒకటి టెక్నాలజీ అని యూజువల్లీ అక్టోబర్ నవంబర్లో జరుగుతుంది. స్ప్రింగ్ స్ప్రీ ఫిబ్రవరి మార్చిలో జరుగుతుంది. ఇది ఆల్ ఇండియా వైడ్ కాలేజెస్ అన్నీ వచ్చి ఈ క్యాంపస్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి. కాకపోతే ఈ లాస్ట్ 2 years కరోనా వలన మనం ఇది చేయలేకపోయాం. కాబట్టి ఇది క్లుప్తంగా ఎన్ఐటి వరంగల్ గురించి. దాంతో నేను ముగిస్తున్నాను. ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఫ్యూచర్ కెరీర్. మీరు బాగా హార్డ్ వర్క్ చేసి ఇదే క్యాంపస్లో సీట్ తెచ్చుకోవడానికి ట్రై చేయండి. ఒకసారి మీలో ఎంతమంది ఇప్పుడు ఇది విన్న తర్వాత స్ట్రాంగ్గా మీలో అనుకుంటున్నారు ఈ క్యాంపస్లో స్టూడెంట్కి వద్దామని ఒకసారి చేతులు ఎత్తారా? ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఆల్ ది బెస్ట్. Thank you, sir, for that briefing in a nutshell about various academic research and infrastructure facilities provided at NIT and also various courses offered, which is, of course, an institute of preeminence. And I'm sure this information would have stimulated the young minds to look up to NIT as a destination to realize their academic goals. Now I request Sri Rangaya Naidu Garu, District Education Officer, Hannamkonda, to address the gathering on this occasion. మన ప్రఖ్యాత ఎన్ఐటి సంస్థకు సంబంధించిన ప్రధానాచార్యులు, ఆచార్యులు, వేదికలో నిలిచినటువంటి అందరూ, వచ్చినటువంటి అతిథులు అందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను. అదేవిధంగా వచ్చినటువంటి విద్యార్థులందరికీ నా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. ఇది ఒక ప్రతిష్టాత్మకమైన కార్యక్రమం. ఎన్ఐటి వాళ్ళు విద్యా శాఖ పరంగా కూడా మేము రకరకాల శాస్త్రీయ సాంకేతిక విషయాల మీద విద్యార్థులకు అవగాహన కల్పించడం కోసము రకరకాల కార్యక్రమాలు జిల్లా స్థాయిలో కానీ, రాష్ట్ర స్థాయిలో కానీ, జాతీయ స్థాయిలో కానీ శాస్త్ర విజ్ఞానం అందించాలని దృక్పథంతో విద్యార్థులకు సైన్స్ ఫెస్టివల్స్ కార్యక్రమాలు, రకరకాల కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉంటాము. పిల్లల్లో కూడా శాస్త్రీయ దృక్పథాన్ని పెంపొందించడం కోసం వాళ్ళతో కూడా ల్యాబ్లకు ఇంతమంది కంటే ఇప్పుడు ఈ మధ్య గత 2 దశాబ్దాల నుంచి ల్యాబ్ విషయంలో ఎక్కువ వాళ్ళని పార్టిసిపేషన్ చేయటం కానీ, శాస్త్ర విషయాలు బుక్స్లో చదవటం కాకుండా స్వతహాగా వాళ్ళు తెలుసుకోవడం కోసం కావాల్సిన ఏర్పాట్లు అన్నీ కూడా ఇప్పుడు పాఠశాలలన్నింటిలో జరుగుతున్నాయి. దాంతో విద్యార్థులకు కూడా శాస్త్రీయ దృక్పథంపై అవగాహన పెరుగుతున్నది. ఏదైనా సమస్య ఉంటే ఇది ఎందుకు వచ్చింది అని ఆలోచించే విధంగా పిల్లలు ఆ రకంగా ప్రశ్నించే తత్వాన్ని పెంచి ఈ సైన్స్, మ్యాథ్స్, తర్వాత సైన్స్ అంటే ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, బయాలజీ, అదే మ్యాథమెటిక్స్, ఈ 4 సబ్జెక్టుల మీద శాస్త్రీయ దృక్పథంతో అవగాహన కలిగించడం అనేది చాలా సంతోషకర విషయం. పిల్లలు ఆ రకంగా ముందుకు వస్తున్నారు. వాళ్ళు ఆ రకంగా పిల్లల్లో ఆలోచన రావటం అంటే కార్యక్రమం జరగటం, అట్లాంటి ఆలోచన రావటం అంటే ఇదంతా ఇలాంటి కార్యక్రమాల వల్లనే సాధ్యమవుతున్నది. ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ఎన్నో పిల్లల లోపల మంచి ఆలోచన తీసుకొచ్చి వాళ్ళ లోపల ప్రతి సమస్యకు ఏదో ఒక దాని బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏదో ఒకటి ఉంటుంది, సైంటిఫిక్గా రీజన్ ఉండాలనేది, ఆ రీజన్ ఏదో తెలుసుకోవాలనే దృక్పథం పిల్లల్లో రావటం అనేది చాలా సంతోషకరమైన విషయం. మేము విద్యాశాఖ పరంగా చేసే కార్యక్రమానికి అదనంగా ఎన్ఐటి వాళ్ళు కూడా ఈ రకమైన కార్యక్రమాన్ని చేసి
పిల్లల లోపల శాస్త్రీయ దృక్పథాన్ని పెంపొందించడం కోసము ఈ మన జాతీయ స్థాయి లోపల ఆజాదీక అమృత్ మహోత్సవ్ ఈ 75 వసంతాల లోపల మనం భారతదేశము శాస్త్ర విజ్ఞాన రంగాల లోపల ఎన్ని రకాలైన అభివృద్ధి సాధించింది, అందులోని గొప్పతనం ఏంటిది, మన శాస్త్రవేత్తలు రకరకాల రంగాల లోపల చేసినటువంటి విశేషమైన కృషి ఏంటిది, వాటిని స్ఫూర్తిగా తీసుకొని మన విద్యార్థులు ఏ రకంగా ఇంకా ముందుకు పోవాలి, ఆ రకమైన స్ఫూర్తిదాయకమైన విషయాలు తెలుసుకుంటే విద్యార్థుల లోపల కూడా వాళ్ళు సాధించింది మేమెందుకు సాధించకూడదు అనేటువంటి ఆలోచనతోటి వాళ్ళు కూడా కొత్త కొత్త విషయాల మీద తెలుసుకొని శాస్త్ర విజ్ఞానం వాళ్ళు తెలుసుకున్నది కాకుండా వాళ్ళతో పాటు వాళ్ళ పాఠశాల లోపల ఇతర విద్యార్థులకు కూడా తెలిసే విధంగా వాళ్ళు చొరవ తీసుకోవాలని, ఇక్కడికి వచ్చి నేర్చుకున్న విషయాలని మీ పాఠశాల లోపల ఉన్నటువంటి ఇతర విద్యార్థులు తెలియడం కానీ అదేవిధంగా కళాశాలలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కూడా మీ తోటి వాళ్ళకు తెలియజే విధంగా ఇక్కడ జరిగిన కార్యక్రమాలను విస్తృతమైన ప్రచారం కల్పించినట్టయితే పిల్లల లోపల శాస్త్ర సాంకేతిక విషయాల మీద అవగాహన కార్యక్రమాల మీద అవగాహన కలిగి వాళ్ళు కూడా శాస్త్రీయ దృక్పథంపై ఆలోచించే విధంగా తీర్చిదిద్దగలుగుతాం. మనం అందరం కూడా ఈ వారం రోజుల కార్యక్రమం ఈ శాస్త్రీయ విజ్ఞానం మీద మనం విజ్ఞాన వారోత్సవాలు ఏదైతే కార్యక్రమం ఉన్నదో ఈ కార్యక్రమాలను పూర్తి స్థాయిలో మనం అందరం కలిసి దిగ్విజయం చేయాల్సిన అవసరం ఉన్నది. ఇలాంటి కార్యక్రమాలే పిల్లలని ఒక మంచి ఆలోచన వైపు ఏదో పుస్తకాలు చదివి పక్కబెట్టడం కాకుండా అందులోని విషయాలకు ప్రాక్టికల్గా ఎలాంటి రీజనింగ్ ఉన్నది అనేది తెలుసుకొని ఆ రకంగా విద్యార్థుల లోపల మంచి అవగాహన కలిగించే విధంగా ఇలాంటి కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నటువంటి ఎన్ఐటి వాళ్ళకు నేను నా మనస్ఫూర్తిగా శుభాభినందనలు మరియు ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఈ కార్యక్రమానికి వీరందరూ వారం రోజులు మేము పాఠశాల తరఫున ప్రతి హనుమకొండ జిల్లా లోపల 14 మండలాలు ఉన్నాయి. ఈ 14 మండలాలకు సంబంధించి ప్రతిరోజు ఈ 7 రోజుల కార్యక్రమం లోపల ప్రతిరోజు 2 మండలాల నుంచి 80 మంది విద్యార్థులను వచ్చే విధంగా మేము అందరూ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. 80 మంది విద్యార్థులు పాఠశాల లోపల ప్రతి పాఠశాల నుంచి 2 లేదా 3, ఆ 3 లోపల కనీసం ఒక అమ్మాయి ఉండే విధంగా మేము ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఆ రకంగా ప్రతి పాఠశాల నుంచి 2 లేదా 3 మొత్తం ప్రతి మండలం నుంచి 40 మంది విద్యార్థులని ప్రభుత్వ పాఠశాల నుంచి ఎన్నిక చేయడం జరిగింది. అలాంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఇప్పుడు ఇక్కడ జరిగే వారం రోజులటువంటి రకరకాల సెమినార్ కావచ్చు, తర్వాత ఎగ్జిబిట్స్ కావచ్చు, రకరకాల కార్యక్రమాలని హాల్లో ఉండి వీక్షించి తెలుసుకోవటము, వాళ్ళకి కావాల్సిన అన్ని ఏర్పాట్లు ఎన్ఐటి వాళ్ళు చేస్తున్నారు కనుక వాళ్ళందరికీ నేను నా మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞతలు చేసుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే పిల్లలకు వాళ్ళకి కావాల్సినట్టు మీరు కనీస ఏర్పాట్లు అని చేయకపోతే వాళ్ళు కూడా ఇబ్బంది పడతాం, అలా ఏర్పాటు చేస్తున్నందుకు వారికి నా మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞతలు చేసుకుంటున్నాను. ఇలాంటి మంచి కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నటువంటి ఎన్ఐటి వారికి ద్వారా మనం మంచి విషయాలు తెలుసుకొని అవి మన విద్యార్థులందరికీ మిగతా వాళ్ళని కూడా తెలియాలనుకుందిగా మీరు చాలా జాగ్రత్తతోటి గమనించి ప్రతి విషయాన్ని జాగ్రత్త వినాలి. ఇలాంటి అవకాశము మనం ఎన్ఐటి అనేది ప్రతిష్టాత్మకమైన విద్యా సంస్థ మన హనుమకొండ జిల్లాలో ఉండటం మన అందరికీ చాలా సంతోషము. ఇలాంటి అవకాశము అందరికీ రాదు. వచ్చిన వాళ్ళు తప్పనిసరిగా మనస్ఫూర్తిగా ఇది ఏదో ఏమాత్రం అశ్రద్ధ లేకుండా జాగ్రత్తతోటి గమనించి మీరు తెలుసుకున్న విషయాలు శాస్త్ర సాంకేతిక విషయాల మీద అవగాహన పెంపొందించుకొని పాఠశాల లోపల వాళ్ళకు కూడా ఈ విధంగా ఇక్కడ జరిగే కార్యక్రమాలు తెలియజేస్తారని ఆశిస్తూ ఇలాంటి కార్యక్రమాలని ఇంకా ముందు ఎన్నో జరుగుతుంటాయి. వాటన్నిటికీ ముందుకొచ్చి తెలుసుకోవాల్సిన విధంగా మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నాను. ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నటువంటి ఎన్ఐటి విద్యా సంస్థ వారికి నా మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ధన్యవాదాలు అందరికీ. Thank you, sir, for that brief reiterating the significance of conducting one-week science festival and its immense advantages in store to student community. Now I take the privilege of inviting a great intellectual, veteran academician, known for his milestone achievements as a teacher, administrator, and researcher, Professor N.V. Raman Rao, sir, Director and Chairman Scope Project, to address the gathering on this remarkable occasion. Very distinguished Professor B.J. Rao Garu, Vice Chancellor, University of Hyderabad, Professor K. Lakshman Reddy, Principal Investigator, Scope and Co-Chairman, Science Week Festival, NIT Warangal, Professor V. Rajesh Rao Garu, Coordinator of Stuti, Synergizing Training Program Utilizing the Scientific and Technological Infrastructure,
other dignitaries, Professor Ramchandraya, Professor Krishnanand, Professor Anjaneyulu, Professor Narsaya, Dr. Kasinath, my dear faculty members, registrar, deans, advisors, and my dear students from different schools. At the outset, on behalf of NIT Warangal, let me extend a very, very warm welcome to the joint inauguration of these two programs. In fact, most of you are aware, 22nd to 28th of February is being organized as Science Week Festival. Today we are all aware that the country is celebrating its 75th year of independence, wherein our Prime Minister has coined the slogan, Azadi Ka Amrit Mahotsav. In this, we are trying to highlight the realms of Indian science and technology over the last 75 years and how it had made an indelible impact on Indian economy, culture, and people's lives. Today, in order to become active and proud partners of the Azadi Ka Amrit Mahotsav, many major scientific and technological organizations in the country, which normally do not join hands, as I was telling you, like DST, DBT, CSIR Labs, Ministry of Environment, ISRO, Department of Atomic Energy, Indian Council for Medical Research, DRDO, have planned to observe the period 22nd to 28th February as Science Week Festival. And this is being conducted at 75 locations throughout the country and has 75 programs, 75 exhibitions, 75 lectures, 75 films, 75 radio talks, 75 science-lit events, 75 books. So there are many 75s, and I'm sure you'll all take advantage of this Azadi Ka Amrit Mahotsav and make sure that you all will get benefit from this. In fact, this is called as Vigyan Sarvatre Pujayet. The Honorable President of India and the Honorable Minister of Culture and Science and Technology will inaugurate in Delhi. And also, we will try to highlight many of the important things already our organizers have told. So every day 100 students from degree colleges, 100 students from high schools will be invited to various programs and they will be sensitized, they will be highlighted. And there is an expo at 7 days, at all 7 days at NIT Warangal. Further, ISRO is going to show you the latest technology in space and satellites, so kindly make use of that. There is book exhibition and popular science and book exhibitions are being displayed, so kindly take advantage of that, because we all believe, today science is the greatest collective endeavor. It contributes to ensuring a longer and a healthier life, monitors our health, provides medicine to cure our diseases. You must be aware, because of science, there was green revolution, there was white revolution, there was blue revolution, there is advancement in defense technology, there is advancements in vaccine technology. All this is because of science. And today we are all living healthily. Science provides medicine to cure our diseases, alleviates aches and pains, help us to provide water for our basic needs, including our food, provides energy and makes life more fun, including sports, music, entertainment, and the latest communication technology that you are all enjoying. Last but not the least, it nourishes our spirit. Today, science generates solutions for everyday life and helps us to answer the great mysteries of the universe. In other words, science is one of the most important channels of knowledge. It has a specific role as well as a variety of functions for the benefit of our society. Society is very important for all of us. We are all living in a society.
It helps in creating new knowledge, improving education, and increasing the quality of our lives. Science must respond to societal needs and global challenges. Today, public understanding and engagement with science and citizen participation, including through the popularization of science, are essential to equip citizens to make informed personal and professional choices. In this connection, NIT Warangal has taken the initiative under the Science, Communication and Popularization Extension to translate many of the scientific ideas into the local language Telugu and distribute it to the masses in and around the states of Telangana and Andhra Pradesh. Today, government needs to make decisions based on quality scientific information on issues such as health and agriculture and parliaments. So science generates solutions for everyday life and helps us to answer the great mysteries of the universe. In other words, science is one of the most important channels of knowledge. It has a specific role as well as a variety of functions for the benefit of our society, creating new knowledge, improving education, and improving the quality of life. With these few words, I would like to once again thank and congratulate both the organizers of the Science Week Festival and the Suti project for gathering so many young minds and motivating them. I hope you all will get benefited from this one-week festival. I also thank the DEO of Warangal district who has enabled and facilitated the coming of many school students who normally would not have an opportunity. I know many parents in Warangal, they pass by this road, they see the NIT gate, but very few have the chance to enter the gate, and you are very lucky that you had an opportunity to enter the annals of NIT Warangal, and I was very happy that one of you, when the professor asked, how many of you are interested in coming? Everybody has raised one hand. I have seen some people raising both the hands. So that shows your enthusiasm and energy in learning science and population, because without science, the country cannot progress. And I hope you all understand this important message. I don't want to take much time because we have a very distinguished professor, a renowned scientist, and Vice Chancellor of University of Hyderabad, who has agreed to come to Warangal, in this pandemic time. To get someone physically is really very, very impossible. But, the dedication and devotion, the determination that he has for the young students, to encourage young students, he has accepted. Sir, on this, I thank you very much for your acceptance. And I now request you to come and please. Thank you very much. Thank you, sir, for that highly valuable message, presenting a glimpse of a science festival of this magnitude has been meticulously organized, and the dedicated efforts made in reaching out to the society. Sir, your address also highlighted how science has many medicinal values, and science nourishes our spirit and quality of life. Science is the most important channel for knowledge building that fulfills our global needs. Thank you, sir, for the truly inspirational address. Now I invite Dr. Raghav Sudha to present a glimpse of the achievements made by the chief guest of today's function, Professor B. Jagadishwar Rao, sir. వేదికను అలంకరించిన పెద్దలు ప్రొఫెసర్ బీజే రావు గారు, డైరెక్టర్ ఎన్వి రమణ్ రావు గారు మరియు ఇతర పెద్దలకి, వివిధ విభాగాల నుంచి ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన పెద్దలకి, మరియు ఎన్నో విద్యాలయాలు కళాశాలల నుంచి విచ్చేసిన విద్యార్థులకు, సోదర సోదరీమణులకు సాదర స్వాగతం, శుభోదయం. మరొకసారి ఈ కార్యక్రమానికి స్వాగతిస్తున్నాను. సో ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన ప్రొఫెసర్ బీజే రావు గారి గురించి సభకి పరిచయం చేస్తున్నాను. ప్రొఫెసర్ Basutkar Jagadishwar Rao, also known as Professor B.J. Rao, a senior professor, chair of biology, dean faculty at the Institute of Science Education and Research, Tirupati, Andhra Pradesh, has taken charge as the Vice Chancellor of the University of Hyderabad in July 2021.
Prior to the ISER posting, Professor B.J. Rao was Senior Professor and Chair of Biology for several years at TIFR, Tata Institute of Fundamental Research, Mumbai, and successfully headed the programs of Mechanism of Genome Dynamics and Cellular Adaptations Laboratory at TIFR. He has made fundamental contributions in various fields of biology with areas of specialization such as molecular basis of genome dynamics, computational biology of genomes and protein active sites, cellular physiology and metabolism. Apart from his research in the domain of biology, he is also interested in dissemination of scientific knowledge and outreach activities. He has to his credit 130 publications with 1371 citations. Professor Rao, born on March 13, 1956, awarded National Science Talent Award NCRT with 16th rank in India, first in then United AP, and graduated with a BSc from Nizam College and MSc from Osmania University, Hyderabad, winning university gold medals in both. He then obtained his PhD from Indian Institute of Sciences, IISc Bangalore, in the domain of biochemistry. He then went on to his postdoctoral work at Yale Medical School, serving as a research scientist for 7 years. On his return to India, he worked at TIFR for several years. He is a fellow of all the 3 national academies in India and the Sir J.C. Bose Fellow of the Department of Science and Technology, India. Professor B.J. Rao is a chief member and an advisor on various committees. He has won many awards and fellowships. He is the chief editor of Journal of Biosciences, a flagship journal of Indian Academy of Sciences and Springer Nature combined. He has worked as a DST Inspire teacher, articulating the current excitements of basic biology to undergraduate students across India. He pursues biology as a complex manifestation of physics, chemistry of a dynamically evolving system and emphasizes the design principles in biology. He has delivered numerous technical and public lectures for varied audiences. Reaching young minds has been his passion, which he is now doing at Agastya Foundation, Kuppam. సో సార్ బయోడేటాను పరిశీలిస్తే మన ఈ వారం రోజుల సైన్స్ సంబరాలను ప్రారంభించడానికి ప్రొఫెసర్ బీజే రావు గారు సరైన వ్యక్తి అని మనకు అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే మన ఈ కార్యక్రమ లక్ష్యం విద్యార్థుల్లో విజ్ఞాన స్ఫూర్తిని కలగచేయడం, విజ్ఞానంపై జిజ్ఞాసను పెంపొందించడం. అలాంటి సమాన భావాలను కలిగిన వ్యక్తిని ఈ కార్యక్రమ ప్రారంభోత్సవానికి విశిష్ట అతిథిగా ఎంపిక చేసి ఆహ్వానించినందుకు మన డైరెక్టర్ గారికి, మన ఆహ్వానాన్ని మన్నించి ప్రారంభోత్సవానికి హాజరైనందుకు ప్రొఫెసర్ బీజే రావు గారికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాను. With this brief introduction, now I request Professor B.J. Rao garu to address the gathering. Thank you, sir. అందరికీ నమస్కారాలు. ఇదొక చాలా మంచి రోజు, వింత రోజు. ఐఎమ్ సీయింగ్ లాట్ ఆఫ్ గర్ల్స్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ మీ. ది హాల్ ఈస్ ఫుల్ ఆఫ్ గర్ల్ పవర్. అండ్ ఇండియా యాజ్ ఎ నేషన్ hasn't harnessed women power completely. And I think I see the future of India here sitting in front of me. India is 75 years old. But India doesn't look that old to me. India has still a lot to achieve. On this particular day, we must take a pledge that we are really not 75-year-old in age, but we are 25-year-old in energy levels. I must thank my good friend, Professor N.V. Ramana garu, and all the organizers of this function, which is a culmination of scope as well as stuti. Very beautiful words. Stuti is a very, very beautiful word. Stuti is praising unlimitedly. So on this particular day, we must praise science without any limits. Because science has no limits. Science is soaring of minds. Science is unlimited ideas. Science is to understand ourselves. Science is to understand this universe.
Science is to understand everything around us. Science is to understand everything within us. So you can see that science is all encompassing. And therefore it's a limitless thing. It has to be a stuti. That's why the word stuti. Scope, of course, is scopeless. There is no scope unless you do science very, very well. Now, why do we celebrate? Why should we even celebrate? Why don't we simply do things? It's a good question to ask. Humanity needs celebrations because humanity needs milestones to remind ourselves. Because daily living is a monotony. Daily living is getting up, doing things, and going back to sleep. You need to have punctuations. You need to have peaks. You need to have troughs. Therefore, you need to have some milestones so that the mind can take a pause and think about what is to be done next. So life is not an automatic, monotonous process. Therefore, we celebrate. So this is a celebration of 1 week of science. Why 1 week? Why not 10 weeks? Why not entire year? It's a good question that youngsters should ask. Why should we speak Telugu only on this day? Are we because we are forgetting Telugu? So therefore, questions must be asked. And when you ask questions, you may get answers which many others may not agree with you. You may be a lone answerer. Doesn't matter. You have to ask questions. You must differ from others. And you must put forward your ideas. That is when the science begins. Science does not begin in collectivism. Science begins in individuality. You have to ask question yourself, which others have not asked. Others thought we understood everything. But that loner will ask, no, we did not understand everything. Therefore, I must ask this question, and then we must proceed further. That's how discoveries happen. Somebody wanted to know something very deeply. Apple fell many, many times before Newton. Apples keep falling even today. Apple fall to Newton gave rise to theory of gravitation. Natural variation in surroundings gave rise to theory of evolution to Darwin. Before Darwin, after Darwin, same variation happened. Still happening. Right? So can you be the Newton? Can you be the Darwin? I think you should ask that question today. If you ask that question, you may feel that maybe I have that particular trait to become a Newton, maybe better than Newton. Why not? Right? So therefore, beginnings of science is asking questions. Not to get a degree. Don't ask questions because you want to get a BTech. No. You do take BTech degree, useful, but you do ask questions while doing BTech. And those questions will give you tremendous joy to understand what those problems are. And then you will end up doing MTech in maybe in aeronautic engineering because you want to ask that question, answer that question. And you may not be satisfied with your aeronautical engineering answers in MTech. You may want to go and do a PhD in Caltech, in MIT. Because you want to know the real answers, you will go ahead. And then when you go and discover in MIT something very profound in aeronautical engineering, you might even win a Nobel Prize. You may ask, why do birds fly the way they fly, whereas our aircrafts fly the way they fly? Birds are much more robust in flying. Birds can wither away all kinds of weathers and navigate their flight. Our aircrafts do not. You can ask a question, can we learn the principles of flight from birds' flight and implement in the aircrafts? You may ask that question. If you implement that, you may become a Nobel laureate.
You don't ask the question to win Nobel Prizes. No, you want to ask that question to get the answers. Now, in this day and age, there are very, very interesting things happening. Why? Because we are inspiring students to come and learn things. We are inspiring students to come and do a lot of things, multidisciplinarity. We are asking them to learn a lot, which is good. But how do you learn? Do you learn in sitting classes? Of course you learn in sitting classes, but the real learning happens outside the class. When you do the learning yourself, when you think about a question, when you think about certain things that the teacher taught you in the classroom, you are busy writing down the notes in the classroom. But after you leave the hall, you will think about, what did I say? You ask that question, and then you start thinking of something that interesting strikes you, and that is when your education begins. Not when you are taking down the notes. So therefore, the teacher gives you information, and the student takes the information, but the student has to teach himself or herself eventually. So that means the teacher has to become an information giver, and the student has to take the information and churn the information, become a teacher. The student has to teach himself or herself eventually. That is when actually you get insights. That's when the real knowledge comes. And you may come and discuss with the teacher, is this correct? This is how I'm thinking. Is this correct? So the learning is back and forth process. You talk to the teacher gives you some information, you again ask the teacher, again the teacher gives you some information. This kind of reflection of light going back and forth is the learning. Learning is never one way. Don't learn from the teacher because teacher has said so. No. Do this reflection, right? That's when the real learning happens. So therefore, student also is a teacher in this very competitive world. Now we are also emphasizing on mother tongue. Mother tongue is very, very important. Why is it important? Because the fundamental emotions of your life have been experienced in your mother tongue. Fundamental emotions. So learning happens much better in the mother tongue. If you learn the concepts in mother tongue, you will learn it much better. Having learned it in your mother tongue, you have to go global. Learn all the skills that are required in English. So it is important to learn in mother tongue, but at some point go beyond the mother tongue. Maybe learn very, very well in English so that you can compete with the best in the global world. Don't limit yourself to the mother tongue after some time. Respect the mother tongue, nourish yourself from the mother tongue, but become global. Because there is no point staying local in this world. You have to be global. And to be global, you have to speak like a global citizen. And in this world, to speak like a global citizen, you have to acquire language skills which are required for global citizenship. So therefore, it is important to be proficient in English also, in addition to mother tongue. Learn the poetry in mother tongue. Learn mother tongue very, very well. But also pick up other skills. Okay, so in this whole existence, why are we giving so much of importance to science and technology? We see a lot of science and technology all around us. It is visible, whether you like it or not, it is visible. It has transformed our lives. In fact, it has made our lives much more complex. So much so that we are becoming trapped in artificial intelligence because of science and technology. Our lifestyles have become completely transformed.
Artificial intelligence has taken over the natural intelligence. Right? So it's very, very important that you acquire the skills of science and technology, not just degrees, but go beyond the degrees. Get the skills, get the thinking capabilities, get the deep thinking abilities, acquire knowledge, deep knowledge. Don't limit yourself to solving multiple choice answers. Multiple choice answers will not take you too far. You have to learn chapters, you have to read chapters, conceptualize, go to the depth of it. And then you can answer multiple choice easily, but understand the core. Okay, why science and technology? Of course, it has impacted our lives, but more than anything else, science and technology has given us method by which we can ask any interesting question in this world. What is the galaxy made of? Where did the universe come from? How do the black holes form? How does my body function? How does the environment sustain itself? What is this made of? Why does it function the way it functions? How do I connect? How come I can connect with anybody in this world using this device? You can ask all these questions. And when you ask all these questions, you will get the insight about how this whole universe is made of. You will understand that although the universe is very complex, it is made of with modularity. There are modules in this universe. If you look at galaxies versus atoms, there are a lot of similarities. So much so that human mind could capture atom as Schrodinger's differential equation. So that means human mind could construct an abstract equation that can describe the structure of an atom. So much abstract that actually mind cannot think what it is. But the mathematical equation can accurately capture atomic structural configurations, quarks, gluons, all kinds of fundamental particles. So that means in the method of science, there is so much of power that you can come up with abstract things which are accurate, describes the universe very well, but goes beyond the mind. You can see there is a beautiful process here. Through the mind of science, you are discovering something that can go beyond the mind. That is the power of science. And in that power of science, you can ask many, many questions. For example, human physiology is very complex. Human physiology, probably we have not understood even a small fraction of it. How diseases happen. How does this whole thing exist as a living entity? It is a miracle, right? Because in this body, there are several thousands of chemical reactions which are coupled in time and which are coupled in space. And then you have a living entity. Same living entity whose laws of thermodynamics govern in the same way as it governs any inanimate object. Same laws, same physics. But here I am, very different from any inanimate object. So much so that there is nobody like me in this whole world. Physically, nobody looks like me. Nobody will look like you. How come there is so much of material diversity in living objects? And at the same time, how come we are all human beings with so much of diversity? That means within the boundary conditions, we are all human beings, but there is tremendous diversity. Using the same material principles of matter and energy, same thermodynamics. So you can see that biology, as a creation of matter and energy, has reached a stage where each product is different. Maybe there was nobody like you so far. There will be nobody like you in future.
That I find is very, very beautiful, isn't it, to understand at a physical level? Don't you think so, students? Why are we not similar looking? We are not similar looking. We are very, very dissimilar. On top of this, our genomes are 99.99% identical. So that means with identity, so much of dissimilarity has happened. With very, very small changes, very, very large changes have happened. This is what is called, physically speaking, chaotic systems. In chaos, small changes get magnified into large changes. And that is what is biology. So it is so beautiful. I think the students must ask questions. Why human beings are the way they are? Can we predict human behavior? No, you cannot. Can you predict the bird flight direction? You cannot. The bird suddenly flies and suddenly changes its direction, goes somewhere else. Is there some science in it? Is it completely chaotic? Can we understand those? So there are too many interesting questions in this world. So therefore, science is very exciting. It is never a dull moment to go into science. Why that all living worlds are made up of carbon predominantly? Although in this earth, silicon is a dominant element. Silicon also has 4 valency. Carbon also has 4 valency. How come carbon has 1? Why carbon is so privileged compared to silicon? Silicon also has made into compounds, silicates, rocks. They are so different from us. How did nature choose carbon as a life element? Very interesting question to ask, and nobody knows the answer for it. How does nature choose symmetry? You see plants, there is a lot of symmetry in plants. You look at the, there is a symmetry. All plants show this. Where does this symmetry come from? Do molecules dictate symmetry? Molecular arrangement dictates symmetry. Why should nature be symmetric? We are all bilateral symmetry, right? I am exactly same as the one half is exactly same as the other half externally. Internally, there is a lot of asymmetry. How come I am externally so symmetric, bilaterally, internally not symmetric at all? How does this happen? Why don't I have spherical symmetry? It would be ugly to look at that way, but why don't I have spherical symmetry in my objects, in my development? So there is so much of physics in all living systems. So much of physics, we have not even begun understanding it. So on this particular day, we must think about all these. None of these questions will be answered in your classrooms and textbooks. Please remember, that is the irony of education. Real questions can never be answered in textbooks and classrooms. So where will you get the answers? You have to get the answers yourself. Where will you, how do you get it? Nobody prescribes the way. You have to learn it yourself. Nobody told Faraday how to discover electricity. Nobody told Faraday. Nobody told Einstein how to describe theory of relativity. He did not learn about this in the classroom. So in fact, most of the discoveries happens outside the classroom. Microsoft discoverer was a college dropout. He did well by dropping out of the class because he went out of the class and discovered whatever he could. So the best kept secret in education is real learning happens outside the class. This is the best kept secret. I'm not telling don't go to the class. Please go to the class, get your BTech degree, get a fat salary. All that is good. But do the learning outside the class. All influential thought leaders, all discoverers, all good actors, they learned all these skills outside the class. Most eminent people were not good students in the classrooms. You can take it from me.
So if you are not doing well in the class, don't get disappointed. Maybe you'll become very big later. So the point I'm trying to make is, it does not matter whether you are going through a structure successfully or not. The real success is done by your own efforts. This is very clear. So therefore, on this particular day, you should decide to do science if you are interested in science, not because somebody is telling you to do science. You must be interested in it. Then only do science. And do it very well. Not because you want to become better than the other, no. You will do science because you want to understand it. Right? So therefore, I think some of these things are very, very important for all the youngsters to realize today and to sort of keep their ignition on. Yeah? I will tell one story at the end and quit. The story is the following. This is the story of Michelangelo. I don't know whether you all heard of Michelangelo. He was an Italian sculptor. He did a very important statue called David. Very beautiful statue. When he wanted to do this, he chose a marble. Of course, you have to choose a marble. He chose a marble which was declared, which was condemned as a defective marble. All artists in that era did not want to touch that marble because the marble was very defective. This is a real story. I'm not cooking up. Very famous sculptors during that time also said, no, this marble, no, I can't do anything with it. It's very defective. You need to have good marble to do good statue, obviously. But Michelangelo went there, started chiseling, and people came and asked him, why are you wasting your time? Don't waste your time on this marble. It's very defective. Michelangelo said, I know it is a defective marble, but I see a David in it. I see an angel in that defective marble. The angel in it drew him towards that statue. So it does not matter whether you are in a good school or a bad school, a good college or a bad college, or a very famous college. What matters is, do you see a purpose in yourself going to that college? Even if it's a defective marble, if you see a passion in it, if you see a purpose in it, you will do it. Therefore, you must find a purpose in your path. And who will give you the purpose? Nobody will give you. Is there a book? No. There is no guide also. Is there a coaching center? No. All that should happen inside you. So therefore, any activity you take, find a purpose in it. Nobody may agree with it, but you should agree with it completely, fully. Go after it passionately. You will become a Darwin, you will become a Newton, you will become an Einstein, a Faraday, S.N. Bose, C.V. Raman. All these people were they are their own material. Each of them is different. Faraday is different from C.V. Raman. You can't compare them. In fact, you put them together, they quarrel with each other. All good minds are very distinct minds. They don't toe others' line. They are very distinct minds. They are very original minds. They are so original that they feel that what they are doing is right and they do it. So be yourself, be original, find a purpose in your life and go after it. Then nothing can stop you. This is one mantra that we must tell all our students at home, in the classes, outside the classes, in such halls, etc., etc. So you find your own purpose. This is the real take home of this Science Day. Science Day is celebrated on 28th February. Right? Why 28th February? Because it's on that day C.V. Raman
discovered Raman effect, but discovered some spectral lines. What are spectral lines? Spectral lines are the signatures of light that gave him the explanation of why the sky is blue, why the ocean water looks blue. He was traveling on a ship, he looked at sky, he looked at water. Of course, sky reflects and becomes blue, but then water also, even without too much of sky, it is a blue tinge. Why blue? Why not green? Why not red? That was a question. And then he set up experiments in optics which relate to scattering of light. Light falls on objects and gets scattered. Scattering properties are different in different media. So the scattered light is blue. That's what is appearing as blue. Why blue? Because that particular scattering that happens in the Raman method gives rise to blue as the dominant scattering light, not Rayleigh scattering. Rayleigh is another person who discovered scattering, but is a different type of scattering. That does not explain the blueness of sky. So Raman scattering explains the blueness of the sky that he discovered in a spectrometer through spectral lines. If you read physics, you will understand. On this particular day, Raman saw the spectral lines which gave him the explanation of why the sky is blue. That whole process is called Raman effect. And this he did in the spectrometer that he built himself. He didn't buy it. He built it himself. That spectrometer is still available in Kolkata, Indian Association of Cultivation of Science, which is where he did this. That spectrometer is still there. If you go there, you will know, you will see which spectrometer he used, from where the Raman lines, spectral lines were seen on this particular day, 28th February, which gave him the Nobel Prize. And the Nobel Prize, getting in pre-independent India, was a very big achievement for the country, because we could prove to the West that even a country like India, which is under a foreign rule, could generate original minds. That was a pride element for the society, for the country. So India stayed poor for a large length of time, even after independence, till 60s, 70s, late 70s, early 80s. We were a poor country, struggling country. Many things were limiting. But out of poverty, we did excellent science. If you look at all the organizations which are dotted here, all these organizations were established much before we became rich. So even in poverty, Indian researchers did extremely well. Per rupee spent in science and technology, India does the best even now in the world. Per rupee spent. Because we have the capabilities of making the best out of limited resources, the so-called jugaad. We built machines on our own during those days. Now we are buying machines. We are buying black boxes. So during those days, people used to build machines, assemble things very well, make measurements, and we did some outstanding work. In fact, in those early days when we were poor, India did outstanding level. S.N. Bose, C.V. Raman, Jagdish Chandra Bose, P.C. Ray, so many other people did outstanding work. They were global leaders. But now that we are affluent, we are doing well, but we are not doing that well. After becoming affluent, we are not doing that well. We could have done much better. This is a very interesting question.
After getting resources, after getting a lot of money, why are we not making so competitive? Why are we not making competitive products in the world? We are making not competitive enough. Why did we lose out to China? China and India started at the same time, historically. So there are many, many areas we should be global leaders. We are doing well. I think 75 years of Amrit Mahotsav is a wake-up call for the country that Prime Minister is sending us. Please wake up. Do things in the country. Atmanirbharta is very important. Simply don't import things. If you can make it, make it. Why not? Right? Make it. We should be making and selling to the world. We have the capabilities. We are not doing it. We should do it. I think that's a very important mantra that we should follow it. We should realize it. And we will be major player in the world in the years to come if we do this well. We could be making microchips large number. We are short in microchips now. We need a lot of computers, computational power, but we are short on microchips. We are short on rare earths. Why rare earths? Because all these batteries function on rare earths. We don't have enough rare earth. We don't have technology to economically purify rare earths from our composites. We have raw material, but we don't have the technology to extract rare earths that are required for any gadget of the future, including satellites. We are good in generating generics, medicinal generics, but active principles we still import. Why? We have all the necessary chemists here. I don't know, we lost out. About 90% of active pharmaceutical ingredients which are required for medicines we import, even now. Although we have the raw material. So that means there are some countries who take our raw materials, synthesize active principles and export to us. Why should we be doing, why are we doing, in that state? So country as a strategy should move towards the higher goals. And for good number of years, post-independent India, in spite of resources, we have not worked collectively. We have worked in silos, DST, DBT, ICAR, DAE, all kinds of ministries, all in silos, no connectivity. We never learned to work together collectively so that we harness our power. That's one reason where we have lagged behind. One part of the body doesn't talk to the other part of the body. So there is no systemic, organization. This is where I think we need to improve significantly. So there are many, many interesting challenges for the country. But India is one of the most fascinating countries to come and work. Wherever you go, come back to India and work. Because it's a fascinating country, never a dull moment. Every day is a challenging day. Tremendous talent, but output is not commensurate. So you can see there is a challenge here. There is a systemic problem here. We should be addressing all this, and therefore I would request my students. My students are my gurus. So I request my students that please pay attention to some of these challenges. The future is all yours. We did whatever we could, honestly, sincerely, but it's all yours now in future. Okay? Thank you very much. This is a beautiful day. I enjoyed. Thank you very much. Namaste. Thank you very much, sir. We are indeed grateful to you for taking us through the insights interwoven in science, technology, and humanity. The essence of science and its huge impact on humanity and learning process have been wonderfully captured.
The most captivating takeaways have been about the common bond science and humanity share, which is often ignored, and there needs to be an understanding that life is not a monotonous flux to live mechanically, but then celebrations of this nature will evoke such festive spirit among humanity and accelerate the quality of life. So we thank you immensely, sir, for joining us on this occasion. Thank you very much, and it's time to honor our guests, and as a token of appreciation and gratitude, I take the privilege of inviting Professor N.V. Raman Rao sir to felicitate the chief guest of today's function, Professor B.J. Rao, to felicitate with a shawl and a memento. I now request Professor Rajeshwar Rao sir, coordinators to the program, to felicitate the chief guest, Professor B.J. Rao sir. Thank you, sir, for accepting our felicitation. I request Professor N.V. Raman Rao sir to felicitate DEO, Shri Rangay Naidu Garu. Thank you, sir. Now I request chief guest of today's function, Professor B. Jagadishwar Rao sir, Vice Chancellor HCU, to felicitate Director NIT Warangal and Chairman Scope Project with a shawl and a memento. Thank you, sir. I now request Professor Rajeshwar Rao sir, coordinators to the project, to felicitate Director Professor N.V. Raman Rao sir. I now invite Dr. D. Kashinath, member, Local Organizing Committee, Scope Project, to propose vote of thanks. నేను ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ ప్రపోజ్ చేసే ముందు ఒక అనౌన్స్మెంట్. ఫోన్స్ కాల్స్ చాలా వస్తున్నాయి, సో విజిట్స్ కోసము. స్తుతిలో సెలెక్టెడ్ స్టూడెంట్స్ వస్తున్నారు, ప్లస్ స్కోప్ ప్రాజెక్ట్కు రావాల్సిన స్టూడెంట్స్, సెలెక్టెడ్ స్టూడెంట్స్ వస్తున్నారు. కానీ బయట చాలా ఎగ్జిబిట్స్ లైక్ పోస్టర్స్, మ్యాజిక్ షోస్, ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అవన్నీ చాలా ఉన్నాయి. వాటికి దేనికి ఫీజు లేదు. సో ప్రతిదానికి ఫ్రీ ఎంట్రీ ఉంటుంది. మీ విద్యార్థి మిత్రులకు మరియు టీచర్స్ మిత్రులకు అందరికీ తెలియచేయవలసిందిగా ఇక్కడున్న టీచర్స్ను మరియు విద్యార్థులను కోరుతున్నాను. మీడియా మిత్రులకు దేనికి ఫీజు లేదండి, ప్రతిదీ ఫ్రీనే, ఫ్రీ ఎంట్రీ. సో ఉదయం 9 గంటల నుండి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు విద్యార్థులు అందరూ విజిట్ చేయొచ్చు. సో చాలా ఎగ్జిబిట్స్ బయట ఉన్నాయి. మీరు విశ్వేశ్వరయ్య స్కిల్ సెంటర్కి వెళ్తే అక్కడ మీకు చాలా నాట్ ఓన్లీ అంటే స్కోప్ ప్రాజెక్టుకు సంబంధించిన పోస్టర్సే కాకుండా అటవీ శాఖ వారు, ఇస్రో వారు, తెలుగు అకాడమీ వారు, విశాలాంధ్ర వాళ్ళు బుక్ ఎగ్జిబిషన్స్ మరియు వారి యొక్క ప్రోడక్ట్స్ ఎగ్జిబిట్ చేస్తున్నారు. కాబట్టి ఈ విషయాన్ని మీరు విస్తృతంగా ప్రచారం చేయాలని మీకు మనవి. సమయం చాలా అయింది కాబట్టి చాలా క్లుప్తంగా నేను ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ చెప్తాను. ఈరోజు సైన్స్ ప్రచార వారోత్సవ మహోత్సవం ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమానికి అధ్యక్షత వహిస్తున్న మా స్కోప్ ప్రాజెక్ట్ యొక్క ప్రిన్సిపల్ ఇన్వెస్టిగేటర్ ప్రొఫెసర్ లక్ష్మారెడ్డి గారు, ఈరోజు ఈ ప్రారంభోత్సవ సభకు ముఖ్య అతిథిగా వచ్చిన వైస్ ఛాన్సలర్ ఆఫ్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్ ప్రొఫెసర్ బీజే రావు గారు, ఈ ప్రారంభోత్సవ సభకు
గెస్ట్ ఆఫ్ ఆనర్గా వచ్చిన మా ప్రియతమ డైరెక్టర్ గారు ప్రొఫెసర్ ఎన్వి రమణారావు గారు, ఈ స్కోప్ ప్రాజెక్టుకు కోఆర్డినేటర్గా ఉన్న ప్రొఫెసర్ రామచంద్రయ్య గారు, ఈ సైన్స్ ప్రచార వారోత్సవ మహోత్సవాలకు లోకల్ కోఆర్డినేటర్స్గా ఉన్న ప్రొఫెసర్ ఎల్ కృష్ణానంద్ గారు, ప్రొఫెసర్ ఎల్ ఆంజనేయులు గారు, స్తుతి ప్రాజెక్ట్ యొక్క కోఆర్డినేటర్ ప్రొఫెసర్ రాజేశ్వరరావు గారు, డీన్ రీసెర్చ్ అండ్ కన్సల్టెన్సీ, హన్మకొండ జిల్లా విద్యా శాఖాధికారి శ్రీ రంగయ్య నాయుడు గారు, డీన్స్, హెడ్స్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్స్, అడ్వైజర్స్ టు ద డైరెక్టర్, రిజిస్ట్రార్ సార్, all colleagues of NIT Warangal, all the teachers came from various colleges and schools, and my dear student friends. Good afternoon to everyone. It is pleasure to propose vote of thanks. మనకందరికి తెలుసు ఈ ప్రోగ్రాం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశము మనము సైన్స్ను తెలుగులోనే ప్రచారం చేయాలని, దానికోసమని మీకు ఇక్కడ తెలుగులో రాసిన టెక్స్ట్ కూడా కనబడుతుంది. దీనికి సంబంధించి ఈ స్కోప్ ప్రాజెక్టు ఎన్ఐటి వరంగల్కు రావడానికి ముఖ్య కారకులైన మా ప్రియతమ డైరెక్టర్ గారికి మా స్కోప్ టీం తరఫు నుండి హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదములు. మరియు ఈ స్కోప్ ప్రాజెక్టు ఎన్ఐటి వరంగల్కు ఇచ్చినందుకు విజ్ఞాన్ ప్రసార్ వారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు. ఈ వారోత్సవాలకు ముఖ్య అతిథిగా ఆహ్వానించగానే మా ఆహ్వానాన్ని మన్నించి చాలా తక్కువ సమయంలో సారు యొక్క చాలా బిజీ షెడ్యూల్ను పక్కకు పెట్టి హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ నుండి ఎన్ఐటి వరంగల్ వరకు వచ్చి ఈ ప్రారంభోత్సవ మహాసభను ఉద్దేశించి పిల్లలను, టీచర్స్ను మరియు ఇక్కడున్న ప్రతి ఒక్కరికి థాట్ ప్రొవోకింగ్ మంచి ఉపన్యాసంతో మమ్మల్ని ఆలోచింప చేసినందుకు ఈరోజు ప్రొఫెసర్ బీజరావు గారిని హృదయపూర్వకంగా మా కమిటీ తరఫు నుండి ధన్యవాదములు తెలుపుతున్నాము. అలాగే ఈ వారం రోజుల వరకు రకరకాల లెక్చర్స్ ఇవ్వడానికి మేము అడగగానే అగ్రి అయినందుకు, మరియు రేపటి నుండి ఇక్కడికి రాబోతున్న మా రీసోర్స్ పర్సన్స్ టాటా ఎన్ రావు గారు, డైరెక్టర్ ఏఆర్సీఐ హైదరాబాద్, శ్రీనివాస్ ఓర్గంటి గారు, డైరెక్టర్ డాక్టర్ రెడ్డీస్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ లైఫ్ సైన్సెస్ హైదరాబాద్, డాక్టర్ సిహెచ్ మోహన్ రావు గారు, ఫార్మర్ డైరెక్టర్ సిసిఎంబి, సిఎస్ఆర్ సిసిఎంబి, డాక్టర్ ప్రొఫెసర్ పివిఎన్ రావు గారు, ఎన్ఆర్ఎస్సి ఇస్రో, డాక్టర్ టిఎస్ రఘురామ్ గారు, సిజిఎం ఇస్రో, ప్రొఫెసర్ బిఎస్ మూర్తి గారు, డైరెక్టర్ ఐఐటి హైదరాబాద్ గారు. వీరితో పాటు మా స్కోప్ ఈ వారోత్సవాల సందర్భంగా రకరకాల ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేయబోతున్న మా ఎన్ఐటి వరంగల్ కొలీగ్స్కు, మరియు ఈ వారోత్సవాల సందర్భంగా మ్యాజిక్ షో చేయడానికి వచ్చిన చంద్రు గారికి, ఈ వారోత్సవాలకు మాకు ఇప్పుడు ఈ ముఖ్య ఉద్దేశము ఈ ఉత్సవాలు విద్యార్థులను ఉద్దేశించి కాబట్టి మాకు ఆడియన్స్ కావాలి కాబట్టి మేము విద్యాశాఖకు ఆహ్వానం పంపగానే మా ఆహ్వానాన్ని మన్నించి వివిధ మండలాల నుండి, హన్మకొండ జిల్లా నుండి, వివిధ జిల్లాల నుండి విద్యార్థులను పంపించడానికి అగ్రి అయినందుకు ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ వారికి, మా ఆహ్వానాన్ని మన్నించి వారి యొక్క ఉత్పత్తులను, వారి యొక్క ప్రోడక్ట్స్ను ఇక్కడ డిస్ప్లే చేయడానికి ఒప్పుకున్నందుకు ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ వారికి, ఇస్రో వారికి, మరియు ఈ స్కోప్ ప్రాజెక్ట్ రిలేటెడ్, స్తుతి ప్రాజెక్ట్ రిలేటెడ్ ప్రచారాన్ని మీడియా మిత్రులకు చేర్చినందుకు మా తరఫున మా డాక్టర్ కిరణ్ గారు, పిఆర్ఓ గారు మరియు మీడియా మిత్రులకు, గత వారం 10 రోజులుగా, గత నెల రోజులుగా రెస్ట్ లేకుండా వర్క్ చేస్తున్న మా స్టాఫ్, టీచింగ్ లెర్నింగ్ సెంటరు, పవన్, వినోద్, సుమంత్ ఎట్సెట్రా, మరియు వారు మా కోసం పనిచేయడానికి అలౌ చేసినందుకు
మా టీచింగ్ లెర్నింగ్ సెంటర్ కోఆర్డినేటరు ప్రొఫెసర్ డివిఎస్ఎస్ శివశర్మ సార్ గారికి, స్కోప్ ఆఫీస్ స్టాఫ్ శ్రీనివాస్ సంధ్య వారికి, మరియు వివిధ కాలేజీల నుండి వస్తున్న టీచర్సు మరియు స్టూడెంట్స్కు, మెంబర్స్ ఆఫ్ లోకల్ ఆర్గనైజింగ్ కమిటీ. అందులో ఇప్పుడు చాలా క్రౌడ్ వస్తుంది కాబట్టి క్రౌడ్ని మేనేజ్ చేయడానికి మాకు సెక్యూరిటీ పర్సనల్ కూడా కావాలి కాబట్టి మేము అడగగానే ఈ సెక్యూరిటీ పర్సనల్ను ప్రొవైడ్ చేసినందుకు చీఫ్ సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్ శ్రీ కుమారస్వామి గారు, దానికి సంబంధించి ముఖ్యంగా మా రిజిస్ట్రార్ గారు ప్రతి విషయంలో మా వెన్నంటూ ఉంటూ నేనున్నాను మీకోసం, గెస్ట్ హౌస్ విషయంలో కానివ్వండి, ఫుడ్ విషయంలో కానివ్వండి, అకౌంట్స్ ఫైనాన్సెస్ విషయంలో కానివ్వండి, సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్ విషయంలో కానివ్వండి, ఫుడ్ స్ట్రీట్లో ఉన్న షాప్స్ కొన్ని ఓపెన్ చేయమని చెప్పాము, దానికి కానివ్వండి, ప్రతిదానికి మా వెంట ఉండి మాకు సపోర్ట్ చేస్తున్నందుకు మా రిజిస్ట్రార్ గారు ప్రొఫెసర్ గోవర్ధన్ రావు గారికి ముఖ్యంగా ధన్యవాదములు. మరియు ఎంటైర్ కోర్ కమిటీ ఆఫ్ లోకల్ ఆర్గనైజింగ్ కమిటీ, కోర్ కమిటీ, మరియు ఇక్కడ వాలంటీర్గా పనిచేస్తున్న మా రీసెర్చ్ స్కాలర్సు, మా యాంకరింగ్ టీము, ప్రతి ఒక్కరికి మా స్కోప్ టీం తరఫున మరియు స్తుతి టీం తరఫున అందరికీ ప్రత్యేకంగా పేరు పేరున ధన్యవాదములు. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన కోర్ కమిటీకి మరియు ఆర్గనైజింగ్ కమిటీకి ధన్యవాదాలు చెప్తూ నేను ముగిస్తున్నాను. Thank you, sir. Now I request the dignitaries and the audience to rise for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. I have a couple of announcements to be made. I request the dignitaries on the dais to break for high tea, which is served on the left side of the auditorium, on the left side in the foyer. And all the students are requested to move to the right side where tea is served behind Ambedkar Learning Center at the back side of this. Please take this right way. And I have another important announcement to make before you disperse. Another important announcement. I request all the dignitaries and all audience and students and teachers to join the inaugural of the science exhibition after tea break. So you can break for tea for 15 minutes and assemble at Teaching Learning Center and also at Vishweshwaraya Skills Center, which is besides Teaching Learning Center. And the third, this is for the participants of Stuti program. The students of Madikonda College, this is TSWRS Girls Junior College, are requested after tea to move to Seminar Hall Complex, which is opposite on the left side of the Ambedkar Learning Center. You can all assemble in Bose Hall, which is on the ground floor of Seminar Hall Complex. So Stuti participants, after tea break, please go to Seminar Hall Complex. Scope students, Science Week Festival participants, after tea break, go to Teaching Learning Center. Thank you. You can take this way.